A very good morning to everyone. It gives me great pleasure to welcome you all to day 4 of our session. Today, we continue our journey of learning and collaboration with renewed enthusiasm. We extend a warm welcome to our resource person, Mr. Karthi Ganesh, founder and CEO, QuantumG Research Labs Pvt Limited, Bengaluru. And the topic for this session is quantum sensors and metrology, precision measurement, navigation, medical imaging. As a mark of respect and gratitude, we now invite our Dean, Dr. Srinivasan, to felicitate our guest speaker with a shawl and memento. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Mr. Karthi Ganesh is the founder and CEO of QuantumG Research Labs Pvt Limited, Bengaluru, specializing in quantum computing R&D, quantum sensing and training solution. He is a certified IBM quantum developer and has led multiple research initiatives in quantum algorithm optimization and noise mitigation. In this forenoon session, Mr. Durai will discuss quantum sensors and metrology, highlighting their role in precision navigation, biomedical imaging, and gravimetry. We welcome you to deliver the lectures. My name is Karthi Ganesh, you can call me KG. Don't ask me how many kg. For the past 20 years, I am maintaining 60 kg. Okay. For the past 3 days, you are hearing quantum computing, quantum communication, quantum cryptography, quantum optimization, quantum machine learning. If I pick quantum hardware, if I pick one of you and then explain what is, I know what will be the answer. I am not underestimating you. Richard Feynman himself told, if you think you understand quantum computing, you don't understand quantum computing. Hope you might have heard that one. So, oh sorry, I have to go to all whiteboard, right? Okay, I can create. I don't know, I will use here. I have a PPT. I have prepared 2 PPTs. One for quantum sensing, other one for quantum hardware and fault-tolerant quantum systems. So, first question is quantum technology very difficult? This is the first question. In the question, you all correct? Hope everyone can understand Tamil. Question Tamil like I Tamil answer. This is very difficult. Abdina 1980s, and the period the computer or subject emerging. The computer department it is a part of mathematics. BSc, MSc mathematics department one subject is computer. அப்போ கம்ப்யூட்டர் படிக்க போறியான்னு கேட்டால் ஐயோ அது ரொம்ப கஷ்டமான சப்ஜெக்ட். எப்போ 1980s கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸுன்றது ரொம்ப கஷ்டமான சப்ஜெக்ட். ஆனால் இப்போ now you understood, right, why it is very difficult? Because we are in the first generation of quantum computing. Boston Consulting Group identified 3 generations: first generation, second generation, third generation. First generation is 2018 to 28. Second generation is 28 to 39. Third generation is 31 to 42. If you see second generation, third generation, there are overlap of 8 years. And if you are searching for quantum computing jobs, you won't find any jobs in Naukri.
And if I ask you whether TCS is hiring quantum computing professionals, how many of you know whether TCS is hiring quantum computing professionals? Anyone knows? You may not hear TCS or Infosys or Accenture or HCL, Tech Mahindra, they are hiring quantum computing people. You never heard. Because in most of the students' mindset, in the world there are only 5 companies. If I told, do you know EY or Wells Fargo or any other JP Morgan or any other automotive or finance company, you don't know. My kind request, come out of that TCS Infosys. There are many other companies in India and globally. Target those organizations. And recently Zogo. See, I am a big fan of Zogo and big fan of Siddharth, there is no doubt about it. But you have to look beyond horizon, like Timon and Pumbaa. You have this Lion King movie. Lion King movie பார்த்திருக்கீங்களா? அதில் சொல்லுவேன் Timon and Pumbaa, look beyond the horizon, then they will cross the pride land. That's how you have to see the career. அதே மாதிரி 2025 பார்க்கக்கூடாது, 2030 எது அப்கமிங் அப்படி தான் பார்க்கணும். ஸோ 2030 வரப்போகிறத நீங்கள் 2025 படிச்சிங்கன்னா ஈஸியாக இருக்காது, கண்டிப்பாக இருக்காது. ஏன்னா அதை பற்றி தெரிஞ்சவங்க யாருமே இருக்க மாட்டாங்க. கண்டவர் விண்டிலர் கண்டிலர்னு ஒரு தமிழில் ஒரு இது இருக்குது, தெரிஞ்சவங்க சொல்ல மாட்டாங்க, சொல்கிறவங்க தெரிஞ்சிருக்காது. அது வந்து குவாண்டம் கம்ப்யூட்டிங் ரொம்ப பொருத்தமாக இருக்கும். அதே மாதிரி ஒரு 5 குருடர்கள் ஒரு யானை கதை தெரியும்ல, அந்த கதை கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? 5 குருடர்கள் வந்து யானை எப்படி இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக போகிறாங்க. ஒரு பிளைண்ட் மேன் வந்து வயிற்ற தடவி பார்க்குறாரு, ஒருத்தவர் கால், ஒருத்தவர் தும்பிக்கை, ஒருத்தவர் தந்தம், ஒருத்தவர் வால். இப்போ அந்த 5 பேரோட வியூ எப்படி இருக்கும்? ஒருத்தவருக்கு முறை மாதிரி இருக்கும், ஒருத்தவருக்கு தொடப்ப மாதிரி இருக்கும், ஒருத்தவருக்கு தூணு மாதிரி இருக்கும். ஆனால் உண்மையான யானை எப்படி இருக்குது? இட் இஸ் அ காம்பினேஷன் ஆஃப் ஆல் தோஸ் திங்ஸ். இதில் எல்லாரும் சேர்ந்து பார்க்கவும் முடியாது, ஏன்னா அந்த சப்ஜெக்ட் அப்படியே சப்ஜெக்ட். அதனால தான் உங்களுக்கு வந்து இந்த 3 நாள் கேட்டதுக்கு அப்புறமும் ஒரு கிளாரிட்டி வரல அப்படின்னு சொன்னால், தட் இஸ் நேச்சர், நத்திங் டு வரி. அப்போ நாங்கள் எப்போ தான் கற்றுக்கிறது? யூ நீட் மினிமம் 9 months to 12 months. It is not something what you can do it in overnight. அப்படி ஓவர் நைட் நம்ம கற்றுக்கிட்டு குவாண்டம் கம்ப்யூட்டிங் ப்ரொஃபஷனல் மாதிரி ஏதோ ஒரு பெரிய கம்பெனியில் போய் உட்காரோன்னு நினச்சிங்கன்னா, அது சூரிய வம்சம் கதையில் மட்டும்தான் நடக்கும், நிஜத்தில் நடக்காது. ஓவர் நைட் கலெக்டர் ஆகி ஓவர் நைட் பணக்காரராக இருக்கிறோம். இல்லாட்டி ஏதோ ஒரு ரஜினியோட அண்ணாமலை படத்தில் ரஜினி மாறுவார், ஒரு லிஃப்ட்டில் எஸ்கலேட்டில் ஏறி முடிக்கிறவர் பணக்காரராக மாறி இருப்பார். அந்த மாதிரிலாம் குவாண்டம் கம்ப்யூட்டில் முடியாது. நீங்கள் 12 மாதம் ஒர்க் பண்ணணும், அப்போ தான் ஒரு கிரிப்பு கிடைக்கும். ஸோ அப்போ 5 நாள் FDP என்ன கற்றுக்கலாம்? நீங்கள் என்னென்ன கற்றுக்கலான்றதை இங்கே கற்றுக்கலாம். மேக் சென்ஸ்? ஐ வாண்ட் டு பிகம் ஏ குவாண்டம் கம்ப்யூட்டிங் ப்ரொஃபஷனல். வாட் ஆர் த ஸ்கில் செட்ஸ் ஐ ஹேவ் டு லேர்ன்? அதை தான் நீங்கள் இங்கே தெரிஞ்சுக்கலாம். நான் வந்து டியூஸ்டே ஒர்க் ஷாப் எடுத்தேன்னா ஒரு பைத்தான் ப்ரோக்ராம் காமிச்சேன். சார், இஸ் தேர் எனி ஆன்லைன் மெம்பர்ஸ்? தேர் ஆர் ஆன்லைன் மெம்பர்ஸ். ஆன்லைன் யாருமே இல்லையா? இப்போ அன்னைக்கு இருந்தாங்க, அன்னைக்கு ஆன்லைனில் ஒரு 4-5 பேர் ஜாயின் பண்ணாங்க. ஓகே, ஸோ ஐ அப்சர்வ் நிறைய பேருக்கு என்ன நடக்குதுன்னே தெரியல. ஏதோ பைத்தான் ப்ரோக்ராம், ஓகே, சம்திங் பைத்தான், ஆனால் அது ஒர்க் பண்ணுற இம்போர்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டும் புரிஞ்சிருக்காது, அது என்ன நடக்குது அவுட்புட்டும் புரிஞ்சிருக்காது. சப்போஸ் உங்கள் யாருக்காவது புரிஞ்சிருக்குன்னு நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா, that is good, really good. I want to discuss with you and I am ready to hire you as an intern. Okay. Now, why there is an overlap of 8 years here? I will leave to your research. Research பண்ணி பாருங்க எதனால ஓவர்லாப் வரப்போகுதுன்னு சொல்லிட்டு. இப்போ ஒரு ஐடியா கிடைச்சிருக்கும். So this industry is, we are in the first generation. So till 2028 we cannot find widespread recruitment. நாக்ரிலேயோ இல்லது கிளாஸ் டோர்லேயோ போய் நீங்கள் ஜாப்லாம் பார்க்க முடியாது. These jobs are done with the internal reference and first hand recruitment.
These companies have research wing. Those research wing will go to premier institutes and research organizations like IIT, IISc, IIM, TIFR, DOC, ISI. இந்த மாதிரியான ஆர்கனைசேஷனில் போய் அங்கே யார் ரிசர்ச்சில் இருக்காங்களோ அவங்கள எடுத்துகிட்டு போயிடுவாங்க. முக்கியமாக they are hiring people who are studying engineering physics. There is a BTech branch called engineering physics. எல்லா ஐஐடிலையும் ஃபஸ்ட்டு ஃபுல்லாக வந்து இன்ஜினியரிங் ஃபிசிக்ஸ் தான். ஐ எம் நாட் ஷூர் ஹவு மெனி ஆஃப் யூ நோ தட் இன்ஜினியரிங் ஃபிசிக்ஸ். அந்த இன்ஜினியரிங் ஃபிசிக்ஸ் படித்தவங்கள தான் குவாண்டம்க்கு ஃபஸ்ட்டு எடுப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் தான் ஃபிசிக்ஸு, மேத்தமெட்டிக்ஸ், ப்ரோக்ராமிங். ஏன் அப்படி ஒரு பாரபட்சம்? ஒய் நாட்? பேரே குவாண்டம் கம்ப்யூட்டிங் தானே, அப்போ கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் படித்தவங்க தானே எடுக்கணும். ரைட்? பேரே குவாண்டம் கம்ப்யூட்டிங், அப்போ சிஎஸ்சி ஐடி முடித்தவங்க தான் எடுக்கணும். எதனால இந்த ரிசர்ச் கம்பெனிலாம் இன்ஜினியரிங் ஃபிசிக்ஸ் முடித்தவங்கள போய் எடுக்கிறாங்க? there is a reason. There are 4 vertical or 4 pillar. அதை நான் இப்படி போடுறேன்: domain, physics, maths, programming. இந்த 4 இருந்தால் தான் உங்களால் குவாண்டம் கம்ப்யூட்டிங் சொல்யூஷன் பில்டு பண்ண முடியும். அதனால தான் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ஃபேக்கல்டிஸ் யாராவது குவாண்டம் கம்ப்யூட்டிங் பேப்பர் பப்ளிஷ் பண்ணாங்கன்னா அவங்க ரொம்ப கஷ்டப்படுவாங்க. பப்ளிஷ் பண்ணதுக்கப்புறம் அவங்கள்ட்டே போய் என்ன பேப்பர்னு கேட்டால் கரெக்டாக சொல்ல தெரியாது. என்ன காரணம்னா அவங்க வந்து இந்த டொமைனை ஸ்கிப் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ இப்போ டொமைன்னா என்னன்னா QML, hardware, finance, biotechnology, weather forecasting, economics, optimization, mechanical engineering, core engineering, mechanical, civil, electrical. இது எல்லாமே இந்த டொமைனில் வரும். கம்ப்யூட்டரில் சாதாரணமாக கிளாசிக்கல் கம்ப்யூட்டரில் பிரச்சனை என்னன்னு சொன்னால் சொல்யூஷன் பில்டு பண்ணுறது. கரெக்டாக நம்மளுக்கு என்ன ப்ராப்ளம்னு தெரியும், அந்த ப்ராப்ளத்துக்கு என்ன மாதிரி சொல்யூஷன் பில்டு பண்ண போகிறோம், அதாவது ஆர்கிடெக்சர் என்ன, டெக் ஸ்டாக் என்ன, ப்ரோக்ராமிங் என்ன, அதுதான் நம்மளுக்கு பிரச்சனையாக இருக்கும். கரெக்டாக குவாண்டம் கம்ப்யூட்டிங்கில் என்ன ப்ராப்ளம் கண்டுபிடிக்கிறதே பிரச்சனையாக இருக்கும். ஃபைண்டிங் த ப்ராப்ளம் இட் செல்ஃப் எ ப்ராப்ளம். என்ன காரணம்னா ஒரு குவாண்டம் கம்ப்யூட்டரோட விலை வந்து $15 million to $40 million. இவ்வளோ செலவு பண்ணி தான் ஒரு குவாண்டம் கம்ப்யூட்டரை பில்டு பண்ணுறாங்க. இவ்வளோ காசு கொடுத்து எதுக்காக ஒரு கம்ப்யூட்டர் பில்டு பண்ணுறாங்க? டேட்டாபேஸ் மேனேஜ்மெண்ட் பண்ணுறதுக்காக. கண்டிப்பாக அது பண்ண மாட்டாங்க. கரெக்டாக? ஏன்னா டேட்டாபேஸ் மேனேஜ்மெண்ட் தான் ஏற்கனவே நம்மகிட்ட நிறைய சிஸ்டம் இருக்கு. கம்ப்யூட்டர் கிராஃபிக்ஸ், டேட்டாபேஸ் மேனேஜ்மெண்ட், கம்யூனிகேஷன், அரித்மெட்டிக் ஆப்ரேஷன்ஸ், ட்ரிக்னாமெட்ரிக் ஆப்ரேஷன்ஸ், எல்லாத்துக்குமே நம்மகிட்ட ஏற்கனவே சொல்யூஷன் இருக்குது. அப்புறம் எதுக்காக இவ்வளோ செலவு பண்ணி ஒரு புதுசாக ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு கம்ப்யூட்டர் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் there are set of problems what we call as NP hard problems. NP non-deterministic polynomial time problem. இப்போ வந்து உங்களோட ஏடிஎம் பின்னை யாராலும் உடைக்க முடியுமா? உடைக்க முடியாத நம்பிக்கையில தான் கார்டு யூஸ் பண்ணுறோம். கரெக்டாக? எதனால் உடைக்க முடியாது? கிரிப்டோகிராஃபி இஸ் எ நான்-டிட்டர்மினிஸ்டிக் பாலினாமியல் ப்ராப்ளம். ஒரு 100 digit நம்பரை உடைக்கணும், அதாவது 100 bit அல்லது 1024 bit. அந்த நம்பரை நம்ம வந்து கிரிப்டோகிராஃபிக்கு உடைக்கணும்னு சொன்னால் 8 வருஷத்துலேருந்து 12 வருஷம் ஆகும். அந்த நம்பிக்கையில் தான் எல்லாருமே வந்து என்கிரிப்ஷன், டிஸ்கிரிப்ஷன்லாம் யூஸ் பண்ணுறோம். ஆனால் ஒரு குவாண்டம் கம்ப்யூட்டர் ஈஸியாக உடைச்சிடும். அது என்ன காரணம்னு சொன்னால் அந்த அண்டர்லையிங் ஃபிசிக்ஸ். ஸோ ஃபஸ்ட்டு டொமைன் ஐடென்டிஃபை பண்ணணும். அந்த டொமைன் ஐடென்டிஃபை பண்ணதுக்கப்புறம் some physics researcher will explain you how this problem is analogous to your quantum mechanical behavior. இப்போ வந்து assume that Kathipara junction
கத்திப்பாரா ஜங்ஷன் எவ்வளோ பெரிய பிரிட்ஜ், அந்த பிரிட்ஜில் எவ்வளவு ஸ்ட்ரெஸ் லோடு அந்த ஸ்ட்ரக்சரல் அனாலிசிஸ் பண்ணணும்னு சொன்னால் எவ்வளோ பெரிய கம்ப்யூட்டர் தேவைப்படும். உங்களால் யூ கேனாட் அக்யூரேட்லி ப்ரிடிக்ட். உங்களுக்கு தெரியும் பெரிய சூப்பர் கம்ப்யூட்டர் தேவைப்படும், அப்படிதான் சொல்ல முடியும். இப்போ நான் வந்து ஜிபியு கோர் கேட்டேன்னா உங்களால் சொல்ல முடியாது. 2 லட்சம் ஜிபியு கோர் போட்டாலுமே கத்திப்பாராவோட ஸ்ட்ரக்சரல் அனாலிசிஸ் வில் ரன் ஃபார் 1.5 months. Civil problem. There are problems, engineering and scientific problems which cannot be solved in a polynomial time, with a known time. அந்த மாதிரி ப்ராப்ளத்தை எல்லாமே குவாண்டம் கம்ப்யூட்டர் சால்வ் பண்ணுறப்ப அந்த ப்ராப்ளத்தை குவாண்டம் ஃபிசிக்ஸோட கனெக்ட் பண்ணி சொல்லுவாங்க. தட் இஸ் வை வி நீட் ஃபிசிக்ஸ் பீப்புள். இப்போ புரியுதா எதுக்காக இன்ஜினியரிங் ஃபிசிக்ஸ் அண்ட் எம்எஸ்சி ஃபிசிக்ஸ் பிஹெச்டி ஃபிசிக்ஸ் ஹையர் பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லிட்டு? இந்த ப்ராப்ளத்தை குவாண்டம் ஃபிசிக்ஸுக்கு அவங்களால தான் கனெக்ட் பண்ண முடியும், ஒரு சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியரால முடியாது. தென் திஸ் ஃபிசிக்ஸ் பீப்புள் வில் டாக் டு மேத்தமெட்டிஷியன். Hey, this is my quantum behavior. What is the mathematical for this one? Then this mathematician, with the help of complex number, linear algebra, and other Hilbert space, matrix decomposition, using all those mathematical model, they will give a mathematical model in the form of quantum circuit. That circuit will be given to the software engineers who knows Python, Julia, C, C++, whatever language is suitable for their environment. They will write the code for this circuit. So this is pure interdisciplinary work. இந்த கனெக்ஷன் தெரியாமல் நீங்கள் குவாண்டம் கம்ப்யூட்டிங் கற்றுக்க ஆரம்பிச்சிங்கன்னா you will get lost. திடீர்னு வந்து ஃபிசிக்ஸ் சொல்கிறாங்க, திடீர்னு வந்து மேத்தமெட்டிக்ஸ் சொல்கிறாங்க, திடீர்னு யாரோ என்பி ஹார்ட் ப்ராப்ளம் சொல்கிறாங்க. இது ஒன்றுமே நம்மளுக்கு புரியலையே. இன்டீட் நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணுன்ற அவசியம் இல்லை. நீங்கள் தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது ஒரு சர்க்கியூட் கொடுத்தா அதை பைத்தான் ப்ரோக்ராமை எப்படி மாற்றுறது, அது தெரிஞ்சால் போதும். ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குல்ல. இப்போ நவ் யூ வில் ஸ்டார்ட் ஃபீலிங் தட் ஓ திஸ் இஸ் வாட் அவர் ஏரியா அஸ் எ கம்ப்யூட்டர். எல்லாருமே கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் தானே இல்லை மிக்ஸ்டாக இருக்கீங்களா? மிக்ஸ்டா? கோர் இன்ஜினியரிங் எத்தனை பேர் கை தூக்குங்க? 1 2 பாய்ஸ் சைடு 3 4 5 6 7 8. ஓகே. கோர் இன்ஜினியரிங்னா சிவில் மெக்கானிக்கல் இசி. ஓகே, இசி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கேன் கோ டு ஹார்ட்வேர் if you are good at physics. I will explain that also, then that will help you understand. And you can take a bit paper, write one doubt what you want to ask me. During the break hour or after the break hour, I will try to explain. Okay? All good? So far so good? Can I continue this direction? Or you want me to show the quantum sensing and then quantum fault tolerant systems? There are few more. This is okay, right? I know, because if you don't get a clear understanding, or it is like அவ்வேஷன் நீங்கள் படத்தில் சொல்லுவாங்க, என்னன்னு சொல்லிட்டு அடிக்கடா, என்னென்ன எதுக்கு அடிக்கிறீங்க புரிய மாட்டேங்குது. அந்த மாதிரி தான் என்ன நடக்குதுன்னே தெரியாது. யூ வில் ஸ்பெண்ட் 5 days. எதுக்காக இந்த 5 நாள் உட்காரோம்? எல்லாருமே குவாண்டம்ன்ற வேர்டு யூஸ் பண்ணுறாங்க, இட் இஸ் கோயிங் டு கம்ன்றாங்க, நிறைய வேலை வரப்போகுதுன்றாங்க. ஆனால் என்னால் அந்த வேலை செய்ய முடியுமா? இஸ் இட் ரைட்? ஓகே. சொல்லுவாங்க கமல் சாரி விஜய் அஜித் எல்லாருக்கும் போட்டியாக வரும். பாஸ் அலையாஸ் பாஸ்கர் எல்லாம் சொல்லுவாங்க, அவங்களுக்கு தானடா போட்டி, உனக்கு என்ன? அந்த மாதிரி தான் இந்த வேலை நமக்கு சம்மந்தமான வேலை இல்லையோன்னு தோணும். வேற குவாண்டம் கம்ப்யூட்டிங் நமக்கு சம்மந்தமான வேலை மாதிரியே தெரியல, எதுவுமே நம்மளுக்கு புரிய மாட்டேங்குது அப்படின்னு தோணுச்சுன்னா இந்த ஒரு அடுத்த ஒரு 15 minutes நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன். ஸோ you got confused and some clarification come, then you go deeper, then you got more confusion. This is the process, evolution process. ஸோ இதில் வந்து நீங்கள் அவசரப்பட முடியாது, டக்குன்னு முடிக்கணும், டக்குன்னு கற்றுக்கணும், அது முடியவே முடியாது. நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி 9 to 12 months நீங்கள் பிளான் பண்ணிக்கணும். அப்போ என்ன கற்றுக்கணும்?
ஃபஸ்ட்டு சாஃப்ட்வேர் தான் நீங்கள் கற்றுக்க முடியும். ஹார்ட்வேர் இசிஇ அல்லது ஃபிசிக்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸால் தான் போக முடியும். ஸோ சாஃப்ட்வேரில் நீங்கள் என்ன கற்றுக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபஸ்ட்டு திங் மோஸ்ட் ஆஃப் த பீப்புள் வில் ஸ்டார்ட் வித் IBM Qiskit. இதுதான் நான் அன்னைக்கு உங்களுக்கு டெமோ காமிச்சது, டியூஸ்டே டெமோ காமிச்சினேன். அது வந்து இந்த IBM Qiskit தான். பட் IBM Qiskit மட்டும் இல்லை, AWS bracket, Google, Cirq, Microsoft, QDK, then Q#. These are all various frameworks. இதில் ஏதாவது ஒன்று தான் நீங்கள் கற்றுக்கணும். என்னோட ரெக்கமெண்டேஷன் ஸ்டார்ட் வித் IBM Qiskit. IBM Qiskitல வந்து ஒரு சர்க்கியூட் கொடுத்தாங்கன்னா அந்த சர்க்கியூட்டுக்கான கரஸ்பாண்டிங் கேட்டுக்கான சின்டாக்ஸை தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதை எழுதுனா கோட் ரன் ஆகிடும். ஓகேவா? ஸோ சாஃப்ட்வேர் கற்றுக்கணும். அது கிளியர் ஆகிடுச்சுல. நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஒரு குவாண்டம் கம்ப்யூட்டரோட காஸ்ட் எவ்வளோ, $15 million to $40 million. இப்போ குவாண்டம் கம்ப்யூட்டர் எங்கே கிடைக்கும்? நம்ம வாங்கி டேட்டா சென்டரில் வைக்க முடியாது. அப்போ we have to access through cloud only. ஸோ உங்களுக்கு அது என்ன தெரிஞ்சிருக்கணும், how to access through IBM cloud. IBM cloudல நீங்கள் அக்சஸ் பண்ணணும். இங்கே வந்து 2 கான்செப்ட் இருக்குது. ரியல் IBM ஹார்ட்வேரில் நீங்கள் ரன் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு சொன்னால், you can ask me question. Is that doubt in the கேளுங்க. No, so far whatever that you have or any personal questions you want to know. எத்தனை கிலோன்ற கேட்க வேற क्वेश्चन இருக்கா? ஏன் மேத்தமெட்டிக்ஸ் போகணும்? ஓகே, வெரி வெரி குட் क्वेश्चन. he is asking a question. பிசிக்ஸ்ல தான் கண்டுபிடிச்சிட்டாங்களா, அப்புறம் எதுக்கு மேத்தமெட்டிக்ஸ்? எல்லாருக்கும் அந்த क्वेश्चन இருக்கா? எதுக்காக மேத்தமெட்டிக்ஸ்? Right? I will tell you one thing. All mathematicians may not be physicists, but all physicists are mathematicians. ஒத்துக்க முடியுது அது? Are you agreeing with me? Mathematicians வந்து physicist இருக்கணும்ன்ற அவசியம் கிடையாது. ஆனால் எல்லா physicists-மே mathematician தான். மேத்தமெட்டிக்ஸ் இல்லாமல் ஃபிசிக்ஸில் ஒன்றுமே பண்ண முடியாது. ஃபிசிக்ஸை விடுங்க, எதுவுமே மேத்தமெட்டிக்ஸ் இல்லாமல் ஒன்றுமே பண்ண முடியாது. நம்ம நினச்சிட்டு இருக்க மேத்தமெட்டிக்ஸ் தேவையில்லைன்னு சொல்லிட்டேன். மேத்தமெட்டிக்ஸ் இல்லாமல் எந்த பிரான்ச்சுமே கிடையாது. டாக்டர்ஸ் மேத்தமெட்டிஷியனா? அவங்க அப்புறம் எப்படி மருந்து வந்து இத்தனை mg தான் நீங்கள் யூஸ் பண்ணணும்னு சொல்கிறாங்க? எந்த டாக்டராவது மருந்தை மட்டும் சொல்ல மாட்டாங்க. ஒரு மெடிசின் பேரை சொல்லி அது இந்த பொட்டன்ட்ல தான் நீங்கள் யூஸ் பண்ணணும்னு சொல்லுவாங்களே, எதை வச்சு சொல்கிறாங்க அவங்க? All doctors are mathematicians. Believe me, if they don't know mathematics, they can't get MBBS certificate. They can't do surgery. You won't believe it. Mathematics is everywhere. If you think that mathematics is a subject only for taking mark, today change your mindset. Mathematics is essential subject for your livelihood. யாராவது உங்களை தெம்மாடின்னு திட்டிருக்காங்களா? Have you heard the first word? தெம்மாடின்னு திட்டுவாங்க சார். அந்த கிராமத்தில் திட்டுவாங்க, தெம்மாடி ஒன்றுமே வர மாட்டேங்குது. மேத்தமெட்டிக்ஸ் தெரியாதவங்கள தெம்மாடின்னு தான் திட்டுவாங்க. ஆனால் அவங்களுக்கு தெரியாது மேத்தமெட்டிக்ஸ் தெரியாதவங்களா தெம்மாடின்னு திட்டணும்னு சொல்லிட்டு. யாரை தெம்மாடின்னு திட்டுவாங்கன்னு சொன்னால், நல்லா தெரியும் இங்கே தான் இருக்கும், அதை எடுக்க முடியாது.
ஒரு பொருளை தூக்கி போட்டு அங்கே போட்டால் தூக்கி போடணும், அவங்களால தூக்கி போட முடியாது, எங்கேயோ தூக்கி போடுவாங்க. ஸோ தெர் ஆர் பீப்புள் ஹூ கால்ட் தெம்மாடி ஹூ கேனாட் ஜட்ஜ்மெண்ட். அந்த ஜட்ஜ்மெண்ட் எப்படி வருது? மேத்தமெட்டிக்ஸ், பியூர் மேத்தமெட்டிக்ஸ். So if you are thinking that mathematics is only for mathematicians or engineers, change your mind. Mathematics is for everyone. எதனால உங்களுக்கு அந்த மேத்தமெட்டிக்ஸை பற்றி ஒரு கிளாரிட்டி இல்லைன்னு சொன்னால், நீங்கள் படிக்கிறது எல்லாமே how can I add? So just click on the plus button. Plus sign. The plus sign. ஒர்க் பண்ண மாட்டேங்குது. Okay. Okay. Thank you. Abstract mathematics and applied mathematics. இப்படின்னு ரெண்டு மேத்தமெட்டிக்ஸ் இருக்கு. அது தெரியும்ல? எத்தனை பேருக்கு அது தெரியும்? ரெண்டு மேத்தமெட்டிக்ஸ் இருக்கு, அப்ளைட் மேத்தமெட்டிக்ஸ், அப்ஸ்ட்ராக்ட் மேத்தமெட்டிக்ஸ். எல்லாருக்குமே தெரியும். ஆனால் அப்ளைட் மேத்தமெட்டிக்ஸ் யாருமே படிச்சிருக்க மாட்டீங்க. யாராவது அப்ளைட் மேத்தமெட்டிக்ஸ் படிச்சிருக்கீங்களா? That is the reason why you are asking the question. Applied mathematics படிச்சிருந்தா எதனால இந்த பிசிக்ஸ் வந்து மேத்தமெட்டிஷியன் தேடுறாங்க அப்படின்றது அப்ப புரியும். இதுல என்ன ஒரு ப்ராப்ளம்னா, ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் ஒவ்வொரு ஸ்கில் இருக்கும். இப்ப வந்து அந்த சர்க்கியூட் டிசைன் பண்ற ஸ்கில்ல வந்து பிசிக்ஸ் கத்துக்கணும்னா he has to spend lot of time, but he is already very good at physics, quantum physics, optics. அதை விட்டுட்டு சர்க்கியூட் டிசைனர் கத்துக்கிறது டயத்தை வேஸ்ட் பண்றது வேஸ்ட். just let us form a team. that is why they are taking mathematicians. இதை நான் முன்னாடியே சொல்லியிருக்கலாம்ல, ரொம்ப சிம்பிளான ஆன்சர். ஆனா கதையெல்லாம் சொல்லி வடிவேல் ஒரு படத்துல அடி வாங்குவானு, இதை தானே அவனே செஞ்சுட்டு போறான்னு சொன்னா, தேவையில்லாம சேரெல்லாம் உடைச்சி டேபிளை உடைச்சி. But it is necessary to explain you, there is a mathematics called applied mathematics. If you study applied mathematics, you will understand the importance of mathematics. Still you are not interested or you don't like mathematics, I recommend this book. There is a book called 17 equations that changed the world. Author name is Ian Stewart. Read this book. Buy this book, sir. I recommend buy this book and keep it in library. Multiple copies, sir. This one book will change your perspective about mathematics. Another thing is because they are reading their own check. BYOC. They want to be the chairperson. BYOC. You know BYOD? Bring your own device. Bring your own chair. Bring your own meal. Like that. Bring your own chair. This book is very good book. Any other question from your side? யாருக்கு ஏதாவது கொஸ்டின் இருக்கா? 3 நாள் ஹார்ட்வேர் என்டையர்லி டிஃபரெண்ட். ஹார்ட்வேரை கனெக்ட் பண்ண வேண்டாம். இப்போ கேளுங்க. சர்க்கியூட்ன்றது என்னன்னா, ஓகே வெரி குட் கொஸ்டின். So when I say circuit, you are thinking physical circuit, right? A classical circuit, AND gate, OR gate, like that, right? This is what circuit, right?
Is this circuit is a hardware or physics or mathematics? It is mix of all. But we know that this is a electronic circuit. Correct? Correct. We are thinking this as an electronic circuit. So we call it as a digital circuit. Am I right? But if you ask the same question to a mathematician, the mathematician will tell that this is a Boolean function f of A, B, C, D. F of A, B, C, D, which is the function of, or it can be, it belongs to binary string 0, 1 of n bit length, here n equal to 4, where this f of x is defined as a Boolean function, right? F of a, b, b, c equal to a and b or okay sir, thank you sir. Sure sir. And not D. This is what a mathematician will write. Now tell me, the circuit is hardware or mathematics? Yeah, everything comes from mathematics. It's not real hardware. Now you will realize, right? So far you are thinking that this circuit, a full adder or half adder or register or memory or counter or incrementer or flip-flop, you are thinking that they are hardware circuits. No, they came from Boolean algebra with binary numbers. All are mathematics. Now you think about this way. You have an option. Either you can directly pluck the fruits, or you can plant seed and then see how the tree is growing. After it grows, you can harvest. Mathematicians are planting the seed. That's why they never get the harvest. Other people will get the harvest because they are smart. They are focusing on the harvesting part, which is really useful. But mathematicians are planting the seed. I will tell you one thing. Academy means institutes. Academicians are 4 years or 8 years behind the industry. Am I right? Industry is somewhat advanced. But industry is 20 years behind physics. Whatever physics people are telling 20 years earlier or ago, that only the industry is implementing now. But physics are 100 years behind mathematicians. When was the first computer was proposed by Charles Babbage? 1800, right? But when was the first computer was built? 1947. That is the difference between mathematician and engineers. That's why I am telling you, why don't you attack the root? You will get everything. So, hereafter, your perspective towards mathematics should be like, it is one of the very interesting subject. It is like, I like mathematics. No, I love mathematics. That is what the perspective change. If you start observing everything from mathematics perspective, you will understand most of the advanced concepts. Not only for quantum, even your own career. Make sense? Hope that answers questions, right? Since all of you come, I am going to start again. Okay? But the starting going to something different. So quantum computers are emerging. There is a huge interest and
job opportunity, career opportunity, those who are pursuing quantum computing. So I have to explain what is quantum computer first, right? First, let us see what is our classical system, these kind of systems. These kind of systems are based on a transistor NPN, correct? Emitter, base, collector. What is happening in this transistor? There are 5,000 electrons are moving from this emitter to collector, correct? When we apply 5 volt VCC, some of the 5,000 electrons in emitter side get excited, they will move towards collector. That is what classical system is based on, meaning that for 1 bit we need 5,000 electrons. Is it clear? Now let me take only one electron. Only one electron. That is called SET. SET. Single electron transistor. You take single electron. This single electron I would like to draw as a sphere, like a ball, a football, right? This electron has multiple properties. One of the property is called spin. The technical name is IAM, intrinsic angular momentum. Spin means some movement. It is not static. It is some movement. So that movement can be upward, right? How it can go to upward? If I place a microwave field here. Assume that I am able to place a microwave field surrounding that electron. Now I can control the spin. The spin can go upward. Sometimes the spin can go to downward also. And if I control the microwave, I can make that the spin goes somewhere in this direction. It is physically possible, right? It is happening like in electron, it is happening like this. Now take this as 0, this as 1. What will you do this one? This is 0, this is 1. What will you tell this one? We call it as a new name called superposition psi. It is read as 0 ket, 1 ket, psi ket. So you know very well, if you have two systems, we can build a binary systems, 0 and 1. You have 0 and 1. There is ரெண்டு வாங்கினா ஒன்று ஃப்ரீ, சூப்பர் பொசிஷனும் கிடச்சிருச்சு. இதை வச்சுட்டு என்ன பண்ணுறது? இப்படி தான் நம்ம நிறைய இடத்துல கடைக்கு வாங்க போவோம், ஃப்ரீயாக கொடுப்பாங்க, அதை வச்சுட்டு என்ன பண்ணோடனே தெரியாது. இந்த சூப்பர் பொசிஷன் வச்சு நம்ம என்ன பண்ணுறது? நமக்கு தெரிஞ்சது பைனரி அண்ட் பூலியன் அல்ஜிப்ரா. ஃபார் பூலியன் அல்ஜிப்ரா 2 numbers are enough. But suddenly the single electron transistor is behaving with a third state. What to do with the third state? If you have a mathematical intuition, you will find that, wow, my God, I got the third state. But if you don't know the mathematical intuition, oh my God, what are you going to do with this third state? Correct? That is how the scientists don't know what to do with the superposition. But Richard Feynman came, he told, hey guys, you can build a computing device using this one. No one believed that one. How it is possible? Then he explained this with the concept of complex number and linear algebra. And complex number and linear algebra are not used for performing arithmetic. Just add, subtract, that arithmetic operation, they are not suitable. They are suitable for some special kind of mathematical computation which falls under differential equation or calculus. The fundamental operation what quantum computer can perform, calculus only. It
It is not meant for arithmetic. That's why I told, remember earlier, some of you before you are coming, finding the problem is the challenging in quantum computing. Why? The problems are solved by calculus, not by arithmetic. Now, this single electron transistor gives you the opportunity to process the information in the form of state rather than value. State to value ku enna vyathyasam? Binary systems are classical systems, quantum. It is binary value, 0 or 1. This is quantum state. 0 ket, 1 ket, psi ket. 0 க்கு முன்னாடி ஒரு கோடும் ஒரு பிராக்கெட்டும் போட்டுட்டா ஸ்டேட். உங்களுக்கு அது புரியாது, என்ன 0 இப்படி எழுதுறதுனால என்ன அது மாறுது அப்படின்னு. ஆனா உண்மையா இது என்னன்னு சொன்னா 0 plus 0i 1 plus 0i. That is the meaning. Imaginary part 0 ன்னு இருக்கறனால நம்ம நெக்லெக்ட் பண்ணிட்டு பைனரி மாதிரி 0 1 ன்னு எழுதுறோம். ஆனா பைனரி கிடையாது, அது எல்லாமே காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர்ஸ். அப்ப இந்த சைக்கெட்ன்றது என்ன? அதுக்கு ஒரு நம்பர் வரணும்ல. அந்த நம்பர் எப்படி இருக்கும்னு சொன்னா ஆல்பா 0 ket plus beta 1 ket, which is the linear combination of 0 ket and 1 ket. So இப்ப ஸ்டேட்னா என்னன்னா it should have some movement. அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒன்று இருந்துச்சுன்னா அது பேர் ஸ்டேட். அந்த மாதிரி மூமெண்டா இல்லாமல் ஸ்டாட்டிக்கா இருந்தா அது பேர் வேல்யூ. Classical systems are based on static values. Quantum systems are based on moving states. இப்போ ஒரு ஐடியா புரியும் உங்களுக்கு. குவாண்டம் கம்ப்யூட்டரோட வேலையே வந்து சும்மா it is doing something. It won't static. அந்த ரொட்டேஷன் இருந்துகிட்டே இருக்கும். 0 கெட்டுன்னு சொன்னா அது ஸ்டேபிளா இருக்காது, அந்த ஸ்பின் சுத்திக்கிட்டே மேலே போயிட்டு இருக்கும். அதே மாதிரி 1 கெட்டுன்னு சொன்னா ஸ்பின் சுத்திட்டு கீழே வந்துட்டு இருக்கும். யூ காட் த பாயிண்ட். அதே மாதிரி சை கெட்டுன்னு சொன்னா ஏதோ ஒரு டைரக்ஷன்ல சுத்தி மூவ் ஆகிட்டே இருக்கும். அது அந்த தட் இஸ் எனர்ஜி, ரைட்? எனர்ஜி ஸ்டேபிளா ஒரு இடத்துல இருக்காது, அது சுத்திக்கிட்டே தான் இருக்கும். அந்த சுத்திட்டு இருக்கிற அந்த எனர்ஜியை வச்சு நம்ம கால்குலேட் பண்றதுனால தான் we are able to solve calculus problems. What is calculus? It is based on some dx over dt, right? We are doing something over something changing. That's why quantum systems are suitable for solving differential equations, higher order differential equations. Do you understand what is quantum computer now? இப்போ உங்களுக்கு ஒரு क्वेश्चन இருக்கும், சார் quantum computer நிஜமா இருக்குதா? There are 5 types of quantum computers. Superconducting, ion trap, photonics, neutral atom, and annealer. There is a new one is coming which is called topological. This is still in research stage. So we have 5 types of quantum computer. Company called IBM, Google, Rigetti, they are all building superconducting. IonQ, Quantum, actually Honeywell. Earlier it was Honeywell. There is a company called Honeywell, very popular company. Then there is a company called Xanadu.
they are building photonic system. Q era and neutral atom computing. These are the company working on neutral atom. A company called D-Wave, they are working on annealer. So now you got the proof. There are companies working on quantum computing. There are working quantum computer available in the market. IBM has the highest number of qubit with 1121 qubit. 1121 qubit. D-Wave has 5000. Recently means 3 weeks ago, university in, I think, Caltech, they built a neutral atom with 6000 qubits. Earlier, atom computing built with 1180 qubits. These are all available qubit counts. February 2025, you might have heard a news, those who are actively watching the deep technology news. Google claimed that we built a processor called Willow, Willow. This processor can perform an operation called CRS, custom random sampling. That CRS problem in 25 seconds, where a classical system will take 10 septillion years. Septillion year means the distance of the known universe. 10 septillion years. That is what the CRS problem will take using classical systems. But Google claimed that their Willow processor can solve in 25 seconds. It looks like magic or science fiction, right? Where a classical system is taking septillion years and this is solving in seconds. Okay, those are all claims. No one verified that. Hope this gives you some confidence. You are learning something which is in the market. That's why I told you these recruitments are happening at the research level. Now you may have a question. These are all the companies. Where company la pannirukanga adu puriyudhu. India la enna pannirukanga? Question regular. India have allocated 6,000 crores. I don't know how many of you know this news. There is a mission called National Quantum Mission, started in 2021 and approved by Cabinet in 2022. They initially allocated 8,000 crores, 1 billion. That 8,000 crores, 6,000 crores for quantum computing, 2,000 crores for AI, artificial intelligence. With that 6,000 crores, they plan to achieve certain goals in 2030. For that, they selected 4 thematic hub, IIT Madras and CDAC, and IIT Mumbai, IIT Delhi, IISc Bengaluru. These are all the 4 organizations. They are taking care of quantum communication, quantum sensing, quantum materials, quantum computing. Those 4 verticals. That is what India has done. Okay, this is government policy. Whether we have done any computer, TIFR, Tata Institute of Fundamental Research, they are working on superconducting. And IISc under Dr. Vijay Raghavan leadership. Photonic, IISc is working on photonic quantum computers. Ion Trap, IIIT Hyderabad. Neutral atom, no government organization started, but there is a private organization working on that. And there is another private company called QPI. They are working on superconducting quantum computers. So these are all what achieved in India. This will give you some more confidence. So we are also working on building quantum hardwares. I have the privilege of connecting with or discussing with IISc, IIST and TIFR, those researchers.
During those discussion, I come to know how this organization focusing on hardware, they don't talk about software, because I am a software guy. They will tell KG, your field is different, our field is different. Most of the things what they talk, I can't understand. Because that quantum hardware is a different branch. I decided to stay with the quantum machine learning because I am a data scientist. So it is easy for me. Quantum machine learning is easy for me to adapt, to learn, to implement solutions. Is it clear? Okay. Any questions so far? Feel free to ask the question. Stop me and ask the question. I am very happy to answer your questions. Any question? என்னன்னு புரியலையா? இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் நீங்கள் அட்டன் பண்ணுறீங்களா? ஏற்கனவே அட்டன் பண்ணியிருக்கீங்களா குவாண்டம்? அப்போ அட்டன் பண்ணதில் எது புரிஞ்சதுக்கும் இப்போ கேட்குறதுல என்ன புரியுது? ஏதாவது டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கா? ஏதாவது புரியுதா? உட்காருங்க உட்காருங்க உட்காருங்க. Do you have any question? Other question? All good? All good? இப்போ தான் ஃபஸ்ட் அட்டன் பண்ணுறியா? ஃபஸ்ட் குவாண்டம் செஷன். This is the first quantum session? Have you attended earlier? தமிழா? ஏற்கனவே செஷன் அட்டன் பண்ணியிருக்கியா? என்னைக்கு அட்டன் பண்ண? நேத்தா முந்தா நாளா? நேற்று. அதில் என்ன ஏதாவது டவுட் இருக்குதா? நேற்று அட்டன் பண்ணதில் ஏதாவது டவுட் எதுவும்? வாய்ஸ் வேறு ஏதாவது டவுட் இருக்கா? யாருக்கும் ஏதாவது டவுட் இருக்கா? கேளு, இருந்தால் கேளு. இல்லையா? என்ன கேட்குறேன்னே தெரியலையா? ஏதாவது டவுட் இருக்கா? எல்லாம் கிளியராக இருக்கு. ஆல் கிளியர்? எஸ், ஐ வில் கம். Very good question. He is asking the question, okay, I understand there is a process, there is a software, there is a hardware, there is a simulator. I am building some problem which classical system cannot solve. But still I don't understand where I am using that applications of quantum computing. That's what you are asking. Indeed, that is what I planned as my next discussion. That was a natural logic, right? Because if you follow the discussion, that is the natural question you are getting. I understand all these things, but where I am using this one? Still I don't understand where I am using this one. All of you might heard about a problem called PCA. PCA, Principal Component Analysis. எல்லாருக்கும் தெரியல? யாருக்காவது தெரியுமா? தெரியாதா? PCA என்னன்னு? Principal Component Analysis. யாருக்காவது தெரியும்? தெரியலன்னா நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவேன். ஓகே, ரைட். தெரியலன்னா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். Assume that 100 million rows, 100 million, a database, 100 million rows, not thousands, not lakhs, it is 100 million rows with 100 columns. I am going to build a prediction model. I am going to predict something from this 100 million row. For example, this 100 million row may be the sale of
insurances starting from 2000 to 2024. Sale of insurance in India. Now I want to predict which insurance will sell more in 2026. That is what my prediction. I have 100 columns. Should I use all 100 columns in my prediction model? That is not fair. We don't need many of the columns, right? But how to identify what are the important columns? That problem is called feature engineering or principal component analysis. For any analysis, there are some of the components which are principal. Identifying those principal component analysis is a machine learning problem. When I run this model 2016 for some business problem, I ran this data. It ran for 3 hours. At that time GPU was emerging. GPU is not widespread available. So during that time, when I ran a PCA on 100 million rows data set with 100 columns, it ran for 3 hours. After it executed, when we review with the business people, they told, KG, you missed one important column. So I have to add one more column and run the same model. It ran for 6 hours. Double the time. I added only one column. The time increased exponentially. If I have added 102, it will run for 12. 103, it will go for 24. 104 columns, it will run for 2 days. These kind of problems are called exponential problems or non-deterministic polynomial time problem. This is one simple case in AIML. Like this in AIML, we have lot of non-deterministic polynomial time problems. Training, feature engineering, model building, even classification, regression. All this machine learning process all are falls under non-deterministic polynomial time problem. If I continue using classical systems, I am going to consume more computing power. For example, it is not example, it is a fact. OpenAI is spending $3 million every week just to train the models. How much are you paying for ChatGPT? Most of you don't have paid version, right? We are all depending on free version. And paid version $20 per month. But he is spending $3 million per week. How can we collect that money? Till now, OpenAI is bleeding money, it is in loss. We are thinking that ChatGPT is the profit-making company. Still now, they are in loss. We don't know what will happen to OpenAI next year. It's surprising to know, right? You may not know these facts. Because computing is not cheap. Computing is very costly. If you take AWS account, just provisioning a GPU M4 system will cost monthly 17,000. One M4 processor. That is what computing cost. And OpenAI is using more advanced GPU processors. They have to pay money, right? They need electricity, power, rent, and cost for that processors. That is how the cost comes into picture. Why? Because these problems are NP problems, non-deterministic polynomial time problem. Is it clear? Hope that answers your question. It is for machine learning, AIML, because it is easy for you to understand. There is one more problem. Biotechnology, protein prediction, protein folding, and drug discovery. These are all polynomial time problem, non-polynomial time problem. There is a
comment among quantum computing professionals. If there was a quantum computer in 2021, we would have built the COVID vaccine within 3 months. But how long it took? 18 months, 1.5 years, right? After 1.5 years only we got the vaccine. Why it took 18 months to build a vaccine? Because the biotechnology organization, the pharmaceutical companies have to run the model. How these vaccines are behaving with our biological systems. How the protein are folding, how it is, how to solve or how it is avoiding that ailment, problems due to that virus. That is one thing. Next one is finance. In finance, there is a problem called portfolio optimization. Portfolio optimization means I have money, I can buy 8 shares, and which share will give me better profit. Assume that I have 1 lakh rupees, and if I diversify this 1 lakh rupees into 6 shares, I can buy maybe 40,000 for Tata Motors, remaining 30,000 for SBI, another 20,000 for Reliance Industries, 10,000 for some penny stock, small companies, such that whatever industry goes, I will be able to get money. See, 1 lakh with known stocks, I am able to explain you now. But there is something called a future and options, which is called a derivative portfolio. Derivative you cannot calculate like this, because shares are static, but derivatives are not static. The name derivative itself tells that it is dx by dt, correct? It is a derivative. If we go to derivative, there are multiple variations. So there is a formula called BSM, Black-Scholes method. This Black-Scholes method is a higher order differential equation to predict future and option. If there is a computer which can perform BSM, you need not to work. You will become billionaire within 1 or 2 months. But no classical system can solve BSM problems. You just think about this one. European Union Pension Fund, PF, Pension Fund. You know how much money they are having? Trillions of euro they are having. Imagine that 8 trillion euro is invested into a future and option, and it is giving 3% of profit. That is a very big money. Then with that money they can spend $40 million, right? That answers your question, how they are able to spend $40 million. See, when I say initially it is $40 million, you may, oh, $40 million. But now think about this one, it is just $40 million. Because just 3% of profit on my $8 trillion euro is something much more than this $40 million. That is what business, that is what market. Hope now you are getting idea. So now when you are trying to understand the intricacies of commerce, market, business, technology, you will realize it is worth to spend $40 million. And why OpenAI is spending $3 million every month, every week? They are losing money now, but they know if their model pick up next month, next year onwards, they will start earning money. That is how business works. Then third problem is optimization problem, but I don't want to go to that one. I want to highlight one more thing, weather forecasting. So far, whatever problem I explained, I covered one thing, they are all NP hard problem, right? If you tell someone, hey, I need a quantum computer for solving my NP hard problem, they will tell, why you need quantum computer? I will give you GPUs.
NVIDIA released latest supercomputer. Buy the GPU, that will cost only $2 million. Buy it, solve the problem. Indeed, they are correct. When you perform the cost benefit analysis or return on investment, buying an NVIDIA supercomputer is much cheaper than building a quantum computer, right? So now we may ask whether KG are supporting quantum computer or not. What I am trying to tell, for some problems we can solve it with the NVIDIA GPU also. But the weather forecasting is something unique. Here, whatever GPU you put, it cannot solve. What was the other prediction on Chennai on 3 days back? I myself thought whether I can come here, இன்னைக்கு வந்து செஷன் எடுக்க முடியுமான்னு டவுட்ல இருந்துச்சு. நான் மேடத்தோட கேட்டேன், மேடம் நான் வரணுமா, மழை பெய்யுதா, புயல் அடிக்குதா, பெங்களூர்லேருந்து வரணுமா அப்படின்னு கேட்டேன். மேடம் சொன்னாங்க, சார் வெயிட் பண்ணுங்க சார், நான் பார்த்துட்டு நெருக்கத்தில் சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னாங்க. We are all expected that it is going to be a storm. செஷன் நடக்குமா, காலேஜ் இருக்குமா, சென்னை திருவள்ளூர் மாவட்டம்லாம் முழுகிடுமா அப்படிலாம் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. ஆனால் என்னாச்சு, அது மசிலிப்பட்டது போயிடுச்சு. ஸோ வெதர் ஃபோர்காஸ்டிங் வந்து அக்யூரேட்டாக இருக்காது. என்ன காரணம்னா, the parameters to weather forecasting like humidity, wind speed, distance between moon and earth, temperature, current in the ocean, these are all called properties of nature. Properties of nature are binary number? No, right? Property of nature is not binary. That's why Richard Feynman told, if you want to simulate nature, damn it, you need quantum computer. You cannot use classical system to simulate the natural behavior or predict the natural behavior. This one, even the all GPU in the world cannot solve it. Why? Because when you are measuring the temperature or wind speed or humidity and converting that into a binary, you are losing accuracy. It is called approximation problem. When you are approximating the property of nature, you are losing accuracy. Garbage in, garbage out. That is why when Chennai is predicted heavy, the storm, that went to Machilipatnam. This problem only quantum computer can solve. Why I am telling this one? Someone may argue with you. We don't need quantum computer, we can live with the GPU. Yes, of course we can live with the GPU for binary problems or which numbers can be approximated. But if you want to perform something without approximation, meaning that you have to get the data as it is and then process that one, binary computer cannot work. But a quantum computer is working on complex number linear algebra, which can accurately represent the property of nature without approximation. That can give you a good accuracy. I am working with a civil engineer researcher here, Chennai only. We are working on some model for predicting rainfall in catchment area of all South Indian river. If our model is completed, we need not to worry about flood or drought in South India. Some fact. If I have 1 qubit, this 1 qubit will be in 2 states at the same time. See, this is important fact you have to remember. 1 qubit, when it is in superposition, it will be in 2 states at the same time. But if you have 1 bit, classical bit, it will be in any one of the 2 values at some point of time. Are you able to understand the statement what I am telling? One bit, any one of 2 binary values
a given time. But quantum is at the same time. That is what you have to remember. See, this is very powerful statement. When I say a binary system, one binary bit or one binary digit, it can be in any one of two possible values, 0 or 1. Any one, correct. But a qubit will have both two states at the same time. How? Because of psi-ket, which is equal to alpha 0-ket plus beta 1-ket. This kind of linear combination is not available in binary. This one expression gives the parallel computing capability. And that parallel capability is natively parallel computing capability. Now, let us just increase the numbers. Instead of 1, I am going to give 2 qubit. If I have 2 qubits, how many states? 4 states. How? Psi-ket, psi-ket, psi-1, psi-2-ket, correct? Psi-1, because 2 qubits, right? Psi-1, psi-2 equal to alpha 1, 0, 0 plus alpha 2, 0, 1 plus alpha 3, 1, 0 plus alpha 4, 1, 1. All these 4 states are existing at the same time. But in let me put it airplane mode. But if I have 2 bit, it will have 4 states, 4 values. What are the values? 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. But how this system is working? It is like you remember this cycle, clock cycle? At one clock cycle, any one of this value. Next clock cycle, it can change. But in quantum, we have only one clock cycle. Starting, measure. In between, all these 4 states are available with alpha 1, alpha 2, alpha 3, alpha 4, which are called probability amplitudes. And there is one more formula, sigma alpha I square equal to 1. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா ப்ராபபிலிட்டி தானே, ப்ராபபிலிட்டி ஆட் பண்ணா என்ன வரும்? 100 தான் வரும் இல்லையா? அதுதான். ஆனால் இது நெகட்டிவ்ல போகுன்றதுனால ஸ்கொயர் பண்ணுறோம், வேற ஒன்றும் கிடையாது. உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரிஞ்ச கான்செப்ட் தான். அது நான் இங்கே இடம் இல்லைன்றதுனால சிம்பிளாக எழுதுறேன். இல்லாட்டி ஆல்ஃபா 1 ப்ளஸ் ஆல்ஃபா 2 ப்ளஸ் ஆல்ஃபா 1 ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஆல்ஃபா 2 ஸ்கொயர் அப்படின்னு பெருசாக எழுதணும். அதுக்கு பதில் சிக்மா ஆல்ஃபா ஐ ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு 1ன்னு ஈஸியாக எழுதுறேன், வேற ஒன்றும் கிடையாது. இந்த மாதிரி நீங்கள் எங்கேயும் பார்த்துக்க மாட்டீங்க, நானும் யோசனை பண்ணி எழுதுனேன். இப்போ தட் இஸ் த பியூட்டி ஆஃப் மேத்தமெட்டிக்ஸ். இத்திருக்கோண்டு இடம் இருந்தாலும் மேத்தமெட்டிக்ஸில் வச்சு எழுதலாம். நீங்கள் இங்கிலீஷில் எழுதுறதா பேராகிராஃபாக எழுதணும். அதை படித்தா உனக்கு ஒன்று புரியும், அவங்களுக்கு ஒன்று புரியும். இது எல்லாருக்கும் கரெக்டாக ஒரே அர்த்தம் தான். தட் இஸ் த பியூட்டி ஆஃப் மேத்தமெட்டிக்ஸ். சரி, இந்த கான்செப்ட் புரியுதா? இந்த கான்செப்ட் புரிஞ்சாதான் உங்களால் வந்து குவாண்டம் கம்ப்யூட்டிங்கை அப்ரிஷியேட் பண்ண முடியும். See, the word is very, very important. At the same time or simultaneously, whatever word is, you can use it. எல்லா ஸ்டேட்டுமே சேம் டைம்ல இருக்கும். இப்ப இந்த 2 கியூபிட்டை 4 கியூபிட்டா போடுறேன். 4 கியூபிட்னா எத்தனை ஸ்டேட் இருக்கும்? 2 power 4 16 ஸ்டேட்ஸ் இருக்கும். 16 ஸ்டேட்ஸும் சைமல்டேனியஸா இருக்குன்னா என்ன அர்த்தம்?
psi1, psi2, psi3, psi4 ket equal to alpha 1 0 0 0 0 ket to alpha 16 0 0 0 sorry 1 1 1 1 ket. கரெக்டா? இதை பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும், விஷுவலைஸ் பண்ண முடியாது. அதனால தான் இது என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, usually they will represent using a Bloch pair. இந்த Bloch pairல எப்படி ரெப்ரசென்ட் பண்ணுவாங்கன்னா, they will consider this as the 0 0 0 0 0 ket, which is the all electrons in the upspin. This is 1 1 1 1 ket, all electrons in downspin, and some of the electrons this side, some of the electrons this side, that will go like this, right? How it is represented here, it may be 1 0 1 0 1 0 1 1, and they will, like how Earth has longitude and latitude, like this we can plot all the 16 numbers on the surface of Bloch sphere. This is called Bloch sphere. Bloch is the name of the mathematician who introduced this notation. So this way we can visualize the state of quantum systems using Bloch sphere. The advanced one is Q sphere. IBM introduced that concept. So this gives you, at any point of time, your quantum system will have all 2 power n possible states. So I can summarize this one: 2 power n states simultaneously. Here if you observe, you will find one more information. It is not only 2 power n states, there is one more information: 2 power n probabilities, alpha 1 to alpha 16. But in classical you will have only 0 0 to 1 1 1, only 16 value. Are you able to understand this one? நீங்க கிளாசிக்கல் பாத்தீங்கன்னா 4 பிட் யூஸ் பண்ணீங்கன்னா 16 வேல்யூ மட்டும் தான் இருக்கும். அதுவும் ஏதோ ஒரு வேல்யூ தான் ஏதோ ஒரு டயத்துல இருக்கும். ஆனா குவாண்டம் என்னன்னா 4 கியூபிட் இருந்துச்சுன்னா 16 ஸ்டேட்டும் சைமல்டேனியஸா இருக்கும். ஸோ அப்போ 16 ஸ்டேட்டு கிடைச்சிடுது. அந்த 16 ஸ்டேட்டுக்கும் ஒவ்வொரு ப்ராபபிலிட்டி அசைன் ஆகும். அப்போ ப்ராபபிலிட்டியும் கிடைக்குது. யூ காட் 2 இன்ஃபர்மேஷன். Actually, if you have a mathematical intuition, you will look like this is a treasure. 4 கியூபிட்டை வச்சுக்கிட்டு இவ்வளோ இன்ஃபர்மேஷன் நம்ம ரெப்ரசென்ட் பண்ணலாம். இப்போ சப்போஸ் என்கிட்ட 256 கியூபிட் இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கேன். If I have 256 qubit, I can represent the energy level of all molecules in this room simultaneously. Visualize பண்ண முடியுதா அது? You may think இந்த molecule நான் மெஷர் பண்ணி என்ன பண்ண போறேன்? But for a chemistry, computational chemistry, it is a big capability. They will solve lot of problems. For biomedical or biotechnology, they will also find this is great way to represent all proteins, then find that simulate their interaction among them. That is the beauty of this concept. See, when I say 2 power n states simultaneously, that opens up a Pandora box. You can do lot of things with that one. Only when you have a mathematical intuition. Mathematical intuition இல்லனா இத அப்ரிஷியேட் பண்ண முடியாது உங்களால.
இந்த செக்ஷன் நான் இன்னும் ஒரு another 25 minutes தான் I am going to talk about this mathematical orientation only. கொஞ்சம் ஃபாலோ பண்ணுங்க, முடியலனா ஸ்டாப் பண்ணி क्वेश्चन கேளுங்க, ஆன்சர் பண்றேன். ஓகே, ஏன்னா இந்த ஸ்டெப் புரிஞ்சிட்டனா அதுக்கு அடுத்து நீங்க குவாண்டம் கம்ப்யூட்டிங் புக் எது படிச்சாலும் ஈஸியா புரியும். இந்த ஸ்டெப் புரியாததுனால தான் குவாண்டம் கம்ப்யூட்டிங் படிக்கிற நிறைய பேர் புக்கை எடுத்த உடனே 3வது பேஜுக்கு தூங்கிடுறாங்க. குவாண்டம் கம்ப்யூட்டிங் புக்ஸ் ஆர் குட் ஸ்லீப்பிங் பில். தூக்கம் வரலனா குவாண்டம் கம்ப்யூட்டிங் புக் எடுத்து 2 பேஜ் 3 பேஜ் பரட்டினா போதும், தூக்கம் தானா வந்துடும். என்ன காரணம்னா அதில் ஒன்றுமே புரியாது, எதை பார்த்தாலும் ஒரே மேத்தமெட்டிக்கல் சிம்பிள்ஸாகவே இருக்கும். அது ஏன் புரிய மாட்டேங்குதுன்னா இதனால தான் புரிய மாட்டேங்குது. இந்த ப்ராபபிலிட்டி, இந்த ஸ்டேட்ஸ், அதனால தான் புரிய மாட்டேங்குது. இப்போ நீங்கள் ஆரம்பத்துலேருந்து உங்களுக்கு ஒரு கொஸ்டின் இருந்துகிட்டு இருக்கோம், இது ஏன் இந்த ஒரு கோடு போட்டு 0 போட்டு போடுறீங்க, கரெக்டா? அது புரியாமல் இருந்துகிட்டு இருக்கோம். தட்ஸ் வாட் ஐ எம் கோயிங் டு எக்ஸ்பிளைன் நவ். லெட் அஸ் டேக் Labs Pvt. இந்த இடத்த என்ன சொன்னேன், 0 கெட்டுன்னு சொன்னேன், இந்த இடத்த 1 கெட்டுன்னு சொன்னேன், கரெக்டா? 0 கெட்னா என்ன அர்த்தம்னா it can be written as 1 0 1 plus 0i 0 plus 0i. இதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா இந்த இடத்துல நார்த், இந்த இடத்துல சவுத். Your spin is presenting at the north, that's why this one. இதே 1 கெட் எப்படி போடுவோம்? 1 கெட்னா என்ன போடுவோம்? 0 1 0 னா 0 plus 0i 1 plus 0i. இதுக்கு அர்த்தம் என்னன்னா இது நார்த், இது சவுத். Now your spin has come to south. இப்ப சைக்கெட் எப்படி போடுவோம்? இது வரைக்கும் நான் சொல்ல சைக்கெட் எப்படி போடுவோம்னு சொல்லிட்டேன். சைக்கெட் எப்படி போடணும்னு சொன்னா 1/√2 1 1. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா அந்த ஸ்பின் வந்து 50% மேலையும் 50% கீழையும் வருது, கரெக்டா? அதை தான் ரெண்டுத்துக்கும் பிரிச்சு போறோம். அது ஏன் ஸ்கொயர் ரூட்? இட் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் பைத்தகோரஸ் தியரம். இந்த ஸ்பின்ல இந்த இடத்துல வந்து இந்த இடத்துல சைக்கெட் இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்க, when you draw a line here you can put a theta and you can put a phi here, and if you form a right angle triangle based on this one, what you know, a square plus b square equal to c square, and we know that it is a unit sphere, number 1. Obviously the output will be 1/√2. This is the mathematical reason behind 1/√2 1 and 1. Okay, now you understood why this 0 ket 1 ket psi ket are used and what is the meaning of these things. It was introduced by a mathematician called Paul-Dirac. He is an amazing mathematician. Paul-Dirac, Niels Bohr, Max Planck, Born, these are all quantum physicists. 1900 to 1926, that is their period, and they are all against Einstein and then Einstein group of people. There was literally a fighting happened during that period, and all this, most of things happened in 1925. That is why this year 2025 is celebrated as IYQ, International Year of Quantum 25. Actually this year is called IYQ, International Year of Quantum, right? Does it make sense? இது கொஞ்சம் புரியாம இருக்கும் நிறைய பேருக்கு. That's okay. What Richard Feynman told, if you think you understand quantum computing, you don't understand, right? Which means on first attempt you can't understand everything clearly. அப்ப என்ன பண்ணா திரும்ப திரும்ப என்ன செய்யணும்? என்ன செய்யணும்? See, there are multiple ways. படிக்கிறது, எழுதுறது,
வீடியோ பார்க்கறது, டிஸ்கஸ் பண்ணுறது, இது எல்லாத்தையும் பவர்ஃபுல் ஒன்று இருக்குது, திங்க் பண்ணுறது. சப்ஜெக்ட் யாராவது திங்க் பண்ணியிருக்கீங்களா? நீங்கள் சப்ஜெக்ட் யாரையும் திங்க் பண்ணுறதே இல்லைல்ல? It is surprising to see. It is not surprise to me because we are old school. எங்கள் காலத்தில் சப்ஜெக்டை நாங்கள் திங்க் பண்ணுவோம். ஏன்னா எங்களுக்கு வேற டிஸ்ட்ராக்ஷன் கிடையாது. அப்போ வந்து பிளாக் அண்ட் ஒயிட் டிவியே லக்ஸுரி. ஸோ எங்களுக்கு வேற வழியே கிடையாது. கேட்டால் சிலோன் ரேடியோ தான் கேட்டாகணும், இலங்கை ரேடியோ தான் கேட்டாகணும், எஃப்எம்ல, அது ஏஎம்ல தான் கேட்கணும், குறகுறன்னு சத்தம் கேட்கும். ஸோ வி டோன்ட் ஹேவ் எனி டிஸ்ட்ராக்ஷன். ஒரு சப்ஜெக்ட் படித்தோம்னா அந்த சப்ஜெக்ட் வந்து திங்க் பண்ணுறது தான் எங்கள் வேலையே. ஸோ லேர்னிங் த்ரூ திங்கிங்கிறது வந்து நிறைய பேருக்கு தெரியாது. உங்களோட ஜென்ரேஷனுக்கு தெரிஞ்சிருக்க வாய்ப்பு இல்லை. ஏன்னா உங்களுக்கு திங்க் பண்ணுறதுக்கு நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது. ஸோ படிக்கிற விஷயத்தை திங்க் பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்க வாய்ப்பு இல்லை. பிலீவ் மீ, சப்ஜெக்டை திங்க் பண்ணி பாருங்க. தட் வில் கிவ் யூ த டிஃபரெண்ட் ஃபீல். Quantum computing, of course, is learned by reading, writing, discussing, watching video. More than 70% learned through thinking. அப்படிதான் நான் இப்படி ஆயிட்டேன், திங்க் பண்ணி. பயப்படாதீங்க, எனக்கு வேற பிரச்சனை. I had bald head early age, right? ஆனா start thinking the quantum computing. குவாண்டம் கம்ப்யூட்டிங் மட்டும் கிடையாது, எல்லா சப்ஜெக்ட்டுமே திங்க் பண்ணி பாருங்க அந்த சப்ஜெக்டை. தென் யூ வில் கெட் மோர் ஐடியா. யூ வில் ஸ்டார்ட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் லாட் ஆஃப் திங்ஸ். லேர்னிங் த்ரூ திங்கிங் வந்து ரொம்ப பவர்ஃபுல்லான ஒரு மெத்தட். உங்களுக்கு இது வரைக்கும் அப்படி ஒன்று தெரியலன்னு சொன்னால் இதுக்கு மேலே திங்க் பண்ண ஆரம்பிங்க. ரைட்டா? எப்போ திங்க் பண்ணுறது? பஸ்ஸில் போகிறப்ப, வீட்டு வேலை ஏதாவது செய்கிறப்ப, அப்போல்லாம் திங்க் பண்ணலாம். வீட்டு வேலையா? வீட்டில் வந்து வீட்டு வேலைன்னு சொன்னால் எல்லாருக்கும் ஐயோ வீட்டு வேலையை நாங்களாம் செஞ்சதே இல்லையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு. சரி, ஐ வில் கிவ் யூ ஒன் குட் ஐடியா. இந்த பாத்திரம் கழுவுறது இருக்கு பார்த்தியா, நீ வீட்டிலே தப்பிக்கணும்னு சொன்னால் அந்த பாத்திரம் கழுவுற வேலையை செஞ்சுப்பாரு. உனக்கு நல்ல பேரும் கிடைக்கும், உன்னை ஒன்றும் திட்ட மாட்டாங்க. அந்த நேரத்தில் நீ நல்லா திங்க் பண்ணலாம். ஓ மை காட், குவாண்டம் கம்ப்யூட்டர் தான் சட்டிமான கழுவு சொல்லு. See, there is one more advantage. வேற எந்த வேலை கிடைக்கலாலும் ஏதோ ஹோட்டல்ல போய் சட்டி போன கழுவி குழச்சிக்கலாம். Right? சட்டி போன. Okay. Now let us move on to how this is happening parallelly. So ஒரு விஷயம் சொல்லிட்டேன், parallelly we are able to store the information when we are making the qubits in the superposition. Now there are few gates, X gate, Y gate, Z gate, P gate, U gate, CX gate, swap gate. இந்த மாதிரி நிறைய கேட் இருக்கு குவாண்டம்ல. இப்போ ஒரு கியூபிட்ன்றது நம்ம எப்படி போடுறோம்? ஒரு கியூபிட் வந்து 0 கேட் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? இட் இஸ் a வெக்டார், கரெக்ட்? இட் இஸ் a வெக்டார். இந்த வெக்டாரை டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணணும்னா we need a matrix. அதனால தான் எக்ஸ் கேட்டுக்கு வந்து ஒரு மேட்ரிக்ஸ் கொடுப்பாங்க, 0 1 1 0. ஒய் கேட்டுக்கு வந்து 0 I minus I 0. Z கேட்டு I forget that. P கேட்டோட என்ன இருக்குன்னா 0 1 0 0 e power iota lambda. U கேட்டோட கேட் என்ன வரும்னு சொன்னா cos theta over 2 sin theta over 2 minus sin theta over 2 cos theta over 2. CX gate, it will very big,
1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0. This is what the CX gate. Swap gate is also like this. So ஒவ்வொரு கேட்டுக்கும் ஒரு மேட்ரிக்ஸ் இருக்கும். இப்போ உங்களுக்கு வந்து இவ்வளோத்தையும் நான் ஞாபகத்தில் வச்சுக்கணுமான்னு கேட்டால் அவசியம் இல்லை. நான் கிளாஸ் எடுக்கிறேன், எனக்கு தலைவலி, வேலை இல்லை, நான் என் ஞாபகத்தில் வச்சு தான் ஆகணும். உங்களுக்கு அப்படி அவசியம் இல்லை. யூ நீட் நாட் ரிமெம்பர். இப்போ நான் இப்படி ஒரு சர்க்கியூட் போடுறேன்னு வச்சுப்போம். ஞாபகம் இருக்கா? எக்ஸ் ஒய் பி இப்படி ஒரு சர்க்கியூட் போடுறேன்னு வச்சுக்கோ. பிக்கு வந்து π/2 கொடுக்குறேன். இப்படி ஒரு சர்க்கியூட் போட்டோம்னா என்ன நடக்குது அப்படின்னா, இங்கே இப்போ லெஃப்ட் டு ரைட் தானே எழுதுறேன். ஆனால் குவாண்டம் கம்ப்யூட்டர் என்ன பண்ணா ரைட் டு லெஃப்ட் தான் பண்ணும். ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணுன்னா பி கேட்டு தான் இங்கே ஃபர்ஸ்ட் போடும். பி கேட்டோட கேட்டுனா பி கேட்டோட கேட் இது என்ன 1 0 0 e பவர் iota π/2. y கேட்டோட மேட்ரிக்ஸ் என்ன 0 i minus i 0. x கேட் என்ன 0 1 1 0 multiplied by 1 0. இந்த ஆபரேஷன் தான் இந்த குவாண்டம் சர்க்கியூட்டுக்கு நடக்கும். Is this something புரிஞ்சுக்க முடியுதா? இது அதாவது ஃபுல்லா தெரிஞ்சுக்கணுன்ற அவசியம் இல்லை. ஏற்கனவே உங்களுக்கு தெரிஞ்ச மேட்ரிக்ஸ் கான்செப்ட் தான். கியூபிட்ன்றது ஒரு வெக்டார், ஏன்னா அது ஒரு ஸ்டேட், அதனால 2 எலமெண்ட் வெக்டார். குவாண்டம் கேட்ன்றது 2/2 அல்லது 4/4 மேட்ரிக்ஸா இருக்கும். நம்ம குவாண்டம் சர்க்கியூட் போடுறப்ப லெஃப்ட்ல இருந்து ரைட் போட்டோம்னா குவாண்டம் கம்ப்யூட்டர் வந்து ரைட்ல இருந்து லெஃப்ட் எக்ஸிக்யூட் பண்ணும். ஸோ இந்த மேட்ரிக்ஸ்லாம் ரீப்ளேஸ் பண்ணிட்டேன்னா இப்போ உங்களுக்கு தெரிஞ்ச அதாவது ஸ்கூல் டைம்ஸ் மேத்தமெட்டிக்ஸை வச்சு ஞாபகப்படுத்தி பார்த்தீங்கன்னா இந்த மூணு மேட்ரிக்ஸையும் I can combine into one single composite matrix. அது பண்ண முடியுமா முடியாதா? கம்போசிட் மேட்ரிக்ஸ் படிச்சிருக்கீங்களா? ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸை எத்தனை ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸ் இருந்தாலும் கம்போஸ் பண்ணி ஒரு மேட்ரிக்ஸை மாற்ற முடியுமா? தட் இஸ் வாட் ஹேப்பனிங். நீ எத்தனை மேட்ரிக்ஸ் கொடுத்தாலும் ஒரே மேட்ரிக்ஸாக மாற்றிடும். இப்போ நினச்சி பாரு, இந்த ஆப்ரேஷன் பண்ண முடியுமா பண்ண முடியாதா? கிளாசிக்கல்ல இத்தனை சைக்கிள் வேணும், குவாண்டம்ல ஒரே சைக்கிள் போதும். Why? Because of unitary operation. It is called unitary operation. That is what we are achieving here. இந்த இடத்துல இந்த மேட்ரிக்ஸ் போட்டிருக்கல, it is performing unitary operation. Unitary operation. So you have to remember these two things. When qubits are in superposition, 2 power n states simultaneously, any quantum gates are composed into one single matrix and it is performing unitary operations. See, இதை நீ வந்து கிளாசிக்கலோட கம்பேர் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா, கிளாசிக்கலில் வந்து ஒரு பெரிய சர்க்கியூட் போட்டோம்னா ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பாக எக்ஸிக்யூட் பண்ணிட்டு கடைசியாக ரிசல்ட்டை கொடுக்கும். இது என்ன பண்ணால் அப்படி பண்ணாது. எல்லா ஆப்ரேஷனையும் ஒரே மேட்ரிக்ஸாக யூனிட்டரி கம்போசிட் மேட்ரிக்ஸாக மாற்றி ஒரே ஸ்டெப்பில் முடிச்சோம். தட் இஸ் வை குவாண்டம் கம்ப்யூட்டர்ஸ் ஆர் வெரி பவர்ஃபுல். அண்ட் ஆல் தீஸ் நம்பர்ஸ் ஆர் காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர்ஸ் அண்ட் மேட்ரிக்ஸ் ஆப்ரேஷன்ஸ் ஆர் linear algebra. They are all falling into this Bloch sphere. Correct? All the values will be in the surface of this Bloch sphere only. This is called Hilbert space. You have to remember these three things: complex number, linear algebra, Hilbert space. இந்த மூணு இருக்கிறதுனால தான் குவாண்டம் கம்ப்யூட்டர் வந்து பவர்ஃபுல்லா இருக்கு. இந்த மூணு மேத்தமெட்டிக்கல் மாடல் இதை பிசிக்கலா எப்படி அச்சீவ் பண்றோம்? எய்தர்
Either you can use single electron or single photon or any other systems. Is it clear? That's it. நான் சொன்ன மாதிரி முடிச்சிட்டேன். இதுக்கு மேல மேத்தமெட்டிக்ஸ் பத்தி பேச மாட்டேன். ஏதாவது क्वेश्चंस இருக்கா? நிறைய இருக்கும் பா. ஏன்னா இதுவரை நீங்க கண்டினியூஸா கேட்டுட்டு இருக்கறனால ஒரு ஐடியா இருக்கும். ஆனா நிறைய டவுட் இருக்கும். இது எப்படி நடக்குது? எப்படி parallel-ஆ ரன் பண்ணுது? எப்படி ஒரே டைத்துல முடிக்குது? எப்படி ஃபாஸ்டா நடக்குது? அதெல்லாம் உங்களுக்கு புரியாம இருந்திருக்கும். ஆனா இந்த மேத்தமெட்டிக்கல் எக்ஸ்பிளனேஷன் வந்து இட் வில் ஓபன் அப் a paradigm shift. இப்போ வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிளாரிட்டி கிடைச்சிருக்கும். குவாண்டம் கம்ப்யூட்டரோட ஸ்டேட்ஸ் வந்து சூப்பர் பொசிஷன்ல எல்லா ஸ்டேட்டுமே இருக்கும். குவாண்டம் கேட்ஸ் வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்றப்ப காம்போசிட் மேட்ரிக்ஸா மாறிடும். இதுல காம்போசிட்டா மேட்ரிக்ஸா மாத்துறதுக்கு இப்போ நீங்க 4/, இருக்குல்ல, இது 2/2, இது 4/4. அப்ப என்ன பண்ணா குரோனக்கர் ப்ராடக்ட்னு ஒன்று நடக்கும். நார்மலா மாத்துறதுக்கு முன்னாடி குரோனக்கர் ப்ராடக்டா மாத்தி தான் அது கம்போஸ் பண்ணும், which is also called tensor product அப்படின்னு வச்சுக்கலாம். ஆனா குரோனக்கர் ப்ராடக்ட் கரெக்ட் மேத்தமெட்டிக்கல் டேர்ம் இஸ் குரோனக்கர் ப்ராடக்ட். ஓகே, எனி क्वेश्चन? எது क्वेश्चन இல்லையா மேடம்? உங்களுக்கு இந்த கான்செப்ட் உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியுமா இல்லை இப்போதான் தெரியுதா? அதாவது நேத்து முந்தானா நடத்தினாங்களா? இல்ல இங்க நடத்தினாங்களா? இந்த கான்செப்ட், இந்த பேசிக்ஸ் நடத்தல, இந்த கான்செப்ட் நடத்தல இது வரைக்கும். ஏன்னா சார் என்ன சொன்னாங்கன்னா ஏற்கனவே நடத்திருக்காங்க, அதை ரிப்பீட் பண்ண வேணாம், ஆனா எல்லாருக்கும் புரியுற மாதிரி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்க அப்படின்னாங்க. அதனால தான் நான் ஃபண்டமெண்டல் போனேன். இல்லாட்டி நான் ப்ரிப்பேர் பண்ண பிபிடி தான் எடுப்பேன் நான். பட் ஆனால் சார் என்ன சொன்னாங்கன்னா நிறைய பேருக்கு புரியல சார் அது என்னன்னு சொல்லிட்டு, அதனால கொஞ்சம் புரியுற மாதிரி நீங்கள் தமிழ்லேயே சொல்லுங்க அப்படின்னாங்க. அதனால தான் நான் ஃபண்டமெண்டல் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன். ஆக்சுவலாக என்னோட செஷன் வந்து குவாண்டம் சென்சிங் அப்புறம் ஃபால்ட்-டாலரண்ட் குவாண்டம் கம்ப்யூட்டிங். ஃபண்டமெண்டல் நான் போனதுக்கு காரணம் என்னன்னு சொன்னால் சார் தான் சொன்னாங்க, நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு புரியல அந்த கான்செப்ட். இவ்வளோ மேத்தமெட்டிக்ஸை பார்த்ததுக்கு அப்புறம் குவாண்டம் கம்ப்யூட்டிங் கரியர் போடுமா வேணாமா நிறைய பேர் திங்க் பண்ண ஆரம்பிச்சிருப்பீங்க. கரெக்டா? இவ்வளோ மேத்தமெட்டிக்ஸா? நீங்க பார்க்கறது டிப் ஆஃப் தி ஐஸ்பர்க். அதுக்கும் நான் ஒரு ஐடியா சொல்றேன். மேத்தமெட்டிக்ஸ் வந்து பயப்படுற மாதிரி சப்ஜெக்ட் கிடையாது. அதை நீங்க வந்து ஒரு உங்களுக்கு ரொம்ப இப்போ ஃபிக்ஷனல் ஸ்டோரி, நிறைய பேருக்கு டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டோரிஸ் பிடிக்கும் இல்லையா, அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டோரி மாதிரி நீங்க படிக்கலாம். அது என்ன மிஸ்டேக் பண்ணிட்டாங்கன்னா ஸ்கூல் டேஸ்லேருந்து அதை மார்க் எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியே அந்த சப்ஜெக்ட் மேலே ஒரு வெறுப்பை கிரியேட் பண்ணிட்டாங்க. முக்கியமாக இன்னொன்று என்ன சொல்லணும்னா, மேத்தமெட்டிக்ஸ்னால் ஃபாஸ்ட்டாக முடிக்கணும் அப்படின்னு ஒரு கண்டிஷன் ஒன்று வச்சுருப்பாங்க. யார் ஃபாஸ்ட்டாக முடிக்கிறாங்களோ அவங்க தான் நல்ல மேத்தமெட்டிஷியன் சொல்லிட்டு. அது தப்பான ஸ்டேட்மெண்ட். அது ஃபாஸ்ட்டுக்கும் மேத்தமெட்டிக்கல் இன்ட்யூஷனுக்கு சம்பந்தம் இல்லை. ஃபீல்டு there is a medal, right? Field medal, அதாவது நோபல் பிரைஸ் ஆஃப் மேத்தமெட்டிக்ஸ்னு சொல்லுவாங்கல்ல, அந்த ஃபீல்டு அவார்டு வாங்கின மேத்தமெட்டிஷியன்ல 60% மேத்தமெட்டிஷியன் வந்து ஃபாஸ்டா போட மாட்டாங்க. ஸோ மேத்தமெட்டிக்ஸ் வந்து ஃபாஸ்டா போடணும்னு அவசியமே கிடையாது. இட் இஸ் நாட் அ ரேஸ். ஃபாஸ்டா முடிக்கணும் அப்படின்னு நீங்க ஸ்கூல் டைம்ஸ்ல பார்த்து அதனால பயந்துருந்தீங்கன்னா இப்ப மாத்திக்கோங்க. ஃபாஸ்டா போடணும் அப்படின்ற ஒரு அவசியம் கிடையாது. புரிஞ்சுக்கிட்டு பண்ண ஆரம்பிச்சிங்கன்னா தானா ஸ்பீடு வரும். ஆனா நம்மளுக்கு ப்ரெஷர் வந்து ஸ்பீடு வரணுன்றதுனால நிறைய பேர் புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு டைம் கொடுக்கறது இல்லை. நீங்க என்ன பண்ணிட்டீங்கன்னா மார்க் எடுத்தா போதும்னு சொல்லிட்டு எப்படியோ படிச்சுட்டு வந்துட்டீங்க. ஸ்லோவா பண்ணாலும் பரவாயில்ல, புரிஞ்சுட்டு பண்ணுன்னு ஸ்கூல் டேஸ்ல டீச்சர்ஸ் கைட் பண்ணி இருந்தா இப்போ உங்களுக்கு மேத்தமெட்டிக்ஸ் வந்து நல்ல சப்ஜெக்டா இருந்திருக்கும். யூ வில் கெட் மேத்தமெட்டிக்கல் இன்ட்யூஷன். அந்த வேர்டு ரொம்ப முக்கியம், மேத்தமெட்டிக்கல் இன்ட்யூஷன். அது இருக்கணும். அது இருந்தா குவாண்டம் கம்ப்யூட்டிங் கான்செப்ட் ரொம்ப ஈஸி. நீங்க ஒரு ஐடியா கேட்கலாம், ஒரு கொஸ்டின் கேட்கலாம், நாங்க கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் தானே, நாங்க எதுக்கு மேத்தமெட்டிக்ஸ் படிக்கணும்? நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இது வந்து இன்டர் டிசிப்ளினரி ஒர்க். 4 பேர் சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணாங்க. டொமைன் பீப்புள், பிசிக்ஸ், மேத்தமெட்டிஷியன் அண்ட் சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர். இப்ப உனக்கு மட்டும் மேத்தமெட்டிக்ஸ் தெரியாது, அவங்க 3 பேர் மேத்ஸ்ல பேசிப்பாங்க. ஏன்னா அவங்களுக்கு மேத்தமெட்டிக்ஸ் ஈஸி.
ப்ராப்ளத்தை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதும் சரி, பிஹேவியர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதும் சரி, மாடல் டிசைன் பண்ணுறதும் சரி. மேத்தமெட்டிக்ஸ் ரொம்ப ஈஸி. அவங்க மேத்தமெட்டிக்ஸ் டேர்ம்ஸில் தான் பேசுவாங்க. அப்போ உனக்கு என்ன தெரியும்? உனக்கு மேத்தமெட்டிக்ஸ் தெரியலனா யூ ஃபீல் லெஃப்ட் அவுட். ஸோ அவங்க பேசுறத புரிஞ்சுக்கிற அளவுக்காவது உனக்கு மேத்தமெட்டிக்ஸ் வேணும். நீ வந்து ஃபுல்லாக சால்வ் பண்ண அவசியம் இல்லை. இப்போ அவங்க வந்து கெட்டுன்னு சொல்கிறாங்கல்ல, இன்டர்ஃபரன்ஸ் சொல்கிறாங்கல்ல, ப்ராபபிலிட்டி, ஆம்ப்ளிடியூட், க்ரோனக்கர் ப்ராடக்ட், இந்த மாதிரி ஆப்ரேஷன் யூஸ் பண்ணாங்கன்னா அந்த ஆப்ரேஷன்னா என்ன அது மட்டும் தெரிஞ்சா போதும். யூ நீட் நாட் டு சால்வ். அதையும் புரிஞ்சுக்கோங்க. அதாவது இவ்வளோ மேத்தமெட்டிக்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா போதும், நீங்கள் சால்வ் பண்ணுற அவசியம் கிடையாது. அதனால வந்து கொஞ்சம் எஃபர்ட்ஸ் போட ஆரம்பிச்சிங்கன்னா ஈஸியாக வந்துடும். இது வந்து வராத சப்ஜெக்ட் கிடையாது, ரொம்ப ஈஸியான சப்ஜெக்ட். குவாண்டம் கம்ப்யூட்டிங் வந்து ரொம்ப ஈஸியான சப்ஜெக்ட். என்ன ஒரு சேலஞ்சுனா எங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணணும், எந்த ஸ்டெப்பு போகணும், எந்த ஸ்டெப்பு போகணும், அந்த ஸ்டெப்ஸில் தான் நிறைய பேர் மிஸ்டேக் பண்ணுவாங்க. என்ன காரணம்? ஃபிசிக்ஸ் படித்தவங்க ஒரு மாதிரி சொல்லுவாங்க, மேத்தமெட்டிக்ஸ் படித்தவங்க ஒரு மாதிரி சொல்லுவாங்க, சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர்ஸ் ஒரு மாதிரி சொல்லுவாங்க, ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட் உள்ளவங்க ஒரு மாதிரி சொல்லுவாங்க. அதனால அது இன்னும் ஃபர்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன்றனால நிறைய கிளாரிட்டி இல்லை. அதனால தான் இந்த குழப்பம் இருக்குது. ஆனால் உங்களுக்கு அதுதான் அட்வான்டேஜ். ஃபர்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் நீங்கள் என்ட்ரு ஆகிறதுனால காம்படிஷன் இல்லாமல் உள்ளே வந்துடலாம். புரியுதா? நான் வந்து குவாண்டம் கம்ப்யூட்டிங் தான் என்னோட கரியர். நான் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ்கிட்ட சொன்னப்பெல்லாம் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் வந்து அதை அக்செப்ட் பண்ணல. ஏன்னா அப்போ நான் வந்து ஷேர் பாயிண்ட் டெவலப்மெண்ட்டில் ஒரு பீக்கில் இருந்தேன். I was one of the top most SharePoint developer. I was working in Singapore. நான் என்ன சொன்னால், I am going back to India because I want to do research on quantum computing. கிளாசிக்கலாக நான் வந்து சும்மா சாதாரண வேலை செஞ்சுக்கிட்டு குவாண்டம் தான் படிக்க போகிறேன்னு சொன்னப்போ என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருமே என்ன கிரிட்டிசைஸ் பண்ணாங்க. But now they are telling you made a correct decision in 2008. That is when I come back. 2011 I returned from Singapore to India. They are telling now 2011 you made a correct decision because you restricted your efforts on classical, get more time on quantum research. அது எனக்கு இப்போ ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது. ஏன்னா இப்போ நான் when I say that I did my master's project in quantum computing 2010, everyone realizing that I have a good knowledge. So now I am able to talk to very big organizations. அந்த early entrance advantage அது உங்களுக்கு இப்போ கிடைக்கும். நீங்கள் வந்து உங்களோட கரியரில் 2025 FDP அட்டன் பண்ணோம் அல்லது எலக்டிவ் சப்ஜெக்ட் வந்து குவாண்டம் செலக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னு உங்களோட கரியரில் நீங்கள் போட்டிங்கன்னா 2028 இன்டர்வியூ பண்ணுறவங்க ஐயோ திஸ் கை நோஸ் குவாண்டம். அப்போ அவங்க ஆர்கனைசேஷனில் குவாண்டம் ரிசர்ச் பில்ட் பண்ணுறதா இருந்தால் தே வில் கன்சிடர் யூ. CDAC, Noida, they will regularly recruit ECE students with FPGA knowledge. Those who have quantum computing concepts. நான் மட்டுமே இது வரைக்கும் 4 பேரை அவங்களுக்கு ரெஃபர் பண்ணி ரெக்ரூட் பண்ண வச்சிருக்கேன். என்னோட மென்டீஸ் 4 பேருக்கு நான் வேலை வாங்கி கொடுத்துருக்கேன் CDACல மட்டுமே. ஆனால் ECE ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் கேட்பாங்க, FPGA இருக்கணும், குவாண்டம் கம்ப்யூட்டிங் தெரிஞ்சிருக்கணும். இன்னமும் டிமாண்ட் இருக்கு, எப்போதுமே கேட்டுக்கிட்டு இருப்பாங்க. லைக் திஸ் there is a huge demand for those who knows quantum computing in the correct sense with mathematical intuition. Mathematical intuition இல்லாம பைத்தான் சின்டாக்ஸை வச்சுட்டு குவாண்டம் பண்ணலாம்னு நினைச்சா கஷ்டமா இருக்கும். அது பண்ண முடியாது. பைத்தான் சின்டாக்ஸை வச்சுட்டு நீங்க பண்ண முடியாது. உங்களுக்கு புரியணும், எக்ஸ் கேட் போட்டோம்னா இந்த மாதிரி ஆப்ரேஷன் நடக்கும்ன்றது தெரிஞ்சிருந்தாதான் அவுட்புட் எப்படி வரும்ன்றது ஒரு விஷன் கிடைக்கும் உங்களுக்கு. அதனாலதான் சொல்றேன், put little bit efforts on mathematical side first. ஓகே, ஸோ இதோட என்னோட இன்ட்ரோடக்ஷன் முடிஞ்சிருச்சு. அடுத்து நான் என்னோட பிபிடி தான் இப்போ நான் ஆரம்பிக்க போறேன் இதுக்கு மேல. ஓகே, ஏதாவது கோர்ஸ் டவுட் இருக்கா? ஒன்றும் டவுட் இல்லை. குவாண்டம் படிக்கிறதுக்கு வேலை சட்டிஃபான கழுவ போலான்ற மாதிரி இப்போ தோணுச்சுன்னா நத்திங் ராங் இன் இட். யூ கேன் எக்ஸ்ப்ளோர் தட் கரியர் ஆல்சோ. நத்திங் ராங் இன் இட். ஓகே, கேன் ஐ மூவ் ஆன் டு த மை ஸ்லைட்? ஓகே, ரைட். Can I give another 5 minutes for you to ask questions? Right. இந்த குவாண்டம் கம்ப்யூட்டிங்ல பெரிய ப்ராப்ளம் என்ன அப்படின்னு சொன்னா,
டேட்டா கலெக்ட் பண்ணுறது தான். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 1, 4.3, 1.2, 2.3, 0.6 செட்டோசா இப்படின்னு ஒரு டேட்டா இருக்குன்னு வச்சுப்போம். இது ரோ நம்பர் 1, ரோ நம்பர் 2, 4.2, 1.1, 2.3, 0.6 இதுவும் செட்டோசா. இந்த மாதிரி 150 ரோஸ் இருக்குன்னு வச்சுப்போம். இது ஐரிஸ் டேட்டா செட். இது எல்லாமே என்ன ரியல் நம்பர்ஸ், கரெக்டா? பைனரியாக கிளாசிக்கலாக ஸ்டோர் பண்ணுறப்ப என்ன மாறும்? பைனரியாக மாறும். ஆனால் இதை நான் அப்படியே குவாண்டம் கொடுக்க முடியுமா? குவாண்டம் கம்ப்யூட்டருக்கு கொடுக்க முடியாது. ஏன்னா குவாண்டம் கம்ப்யூட்டர் எப்படி ஒர்க் பண்ணும்? காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பரில் தான் ஒர்க் பண்ணும். அப்போ இந்த 4.2 நான் என்னவா மாற்றணும்? இதை வந்து நான் வந்து A + IBன்ற ஃபார்மேட்டுக்கு மாற்றணும். இந்த A + IBன்னு மாற்றுறதுக்கு பெரிய தலைவலி. அதனால எல்லாரும் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா R டைம்ஸ் e⁻iθ இந்த ஃபார்மேட்டுக்கு மாற்றிடுவாங்க. இதுவும் காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் தான். இது வந்து கார்ட்டீசியன் ஃபார்மேட், இது வந்து எக்ஸ்பொனென்ஷியல் ஃபார்மேட். there is one more format cos θ + I sin θ. இது வந்து போலார் ஃபார்மேட். ஸோ நான் வந்து இந்த ஃபார்மேட்டுக்கு இதை மாற்றணும். இந்த நம்பரை 4.3ன்ற நம்பரை R டைம்ஸ் e⁻iθ ஒரு நம்பராக மாற்றணும்னா குவாண்டம் கம்ப்யூட்டருக்கு நான் இன்புட் கொடுக்க முடியும். தட் இஸ் கால்டு என்கோடிங். இந்த என்கோடிங்ல வந்து 4 மெத்தட் இருக்கு. பேசிஸ், ஆங்கிள், ஆம்ப்ளிடியூட் அண்ட் ஹைபிரிட். இந்த 4 மெத்தட்ல உங்களோட டேட்டாவை நீங்க கன்வெர்ட் பண்ணலாம். இது எல்லாமே என்கோடிங். நிறைய குவாண்டம் ப்ரோக்ராம்ல நிறைய டைம், அதாவது மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் இஸ் ஸ்பெண்ட் ஆன் என்கோடிங் த டேட்டா. இப்போ வந்து ஒரு அல்காரிதம் குவாண்டம் கம்ப்யூட்டர் கொடுத்தீங்கன்னா அது வந்து ஃபியூ நேனோ செகண்ட்ல முடிச்சிடும். ஆனால் அந்த டேட்டா ப்ரிப்பேர் பண்றது இருக்குல்ல, தட் வில் டேக் 5 to 8 minutes என்கோடிங் மட்டுமே. ஏன்னா assume that இது 150 rows. if you have million rowsல இருக்கிற டேட்டாவை இந்த மாதிரி கன்வெர்ட் பண்ணணும். கன்வெர்ட் பண்ணி அதை வந்து குவாண்டம் சிஸ்டம்க்கு புஷ் பண்ணணும் இல்லையா? அந்த என்கோடிங் ஸ்டெப்ஸ் வந்து நிறைய டைம் எடுக்கும். ஸோ அதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு பெஸ்ட் மெத்தட் என்னன்னு சொன்னால் கலெக்டிங் குவாண்டம் இன்ஃபர்மேஷன். கலெக்டிங் குவாண்டம் இன்ஃபர்மேஷன் அட் சோர்ஸ். இந்த ஆபரேஷனுக்கு பேர் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா குவாண்டம் சென்சிங். Quantum sensing is the technology to collect quantum information at source. இப்போ for example weather forecasting, you are measuring humidity. ஹியூமிடிட்டியோட வேல்யூ என்னவா இருக்கலாம்? ஒரு வேலிட் ஹியூமிடிட்டி 7 சொல்லலாமா இல்லை 78 வருமா? வாட் இஸ் த ஹியூமிடிட்டி? ஐ டோன்ட் நோ த கரெக்ட் டேர்ம். ஓகே, லெட் அஸ் டேக் டெம்பரேச்சர். Let us take temperature. Temperature now maybe 28.37. கரெக்டா? இதுதான் டெம்பரேச்சர். இப்போ இந்த டெம்பரேச்சரை நம்ம என்ன பண்ணலாம்னு சொன்னால், சப்போஸ் ஒரு மெர்க்குரி டிவைஸ் வச்சு மெஷர் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொன்னால் that will give you a real numbers. இந்த ரியல் நம்பர்ஸை நார்மல் தெர்மோமீட்டர் யூஸ் பண்ணாமல் குவாண்டம் தெர்மோமீட்டர் அப்படின்னு ஒன்றும் கிடையாது. there is no quantum thermometer. குவாண்டம் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் ரெஃபர் பண்ணுறோன்னா என்னென்ன எடுக்கலாம்னு சொன்னால் கிராவிமீட்டர், இன்ஃபர்மோமீட்டர்,
and gravimeter, interferometer, and there is one more I will tell you later. These are all measuring devices which are collecting properties of nature. This gravimeter is very, very fundamental, which is measuring quantum gravity. So there is a quantum sensing called gravimeter which will measure quantum gravity. So gravity theriyum, quantum gravity na? Adhe mari there are characteristics, voltage theriyum, electron volt, adhe mari current, resistance. So there are many devices which are measuring the property of nature at the quantum scale. That is what we are going to discuss now. HDMI எங்கே வரும்? சார் HDMI எப்படி செலக்ட் பண்றது? யா Some of you may will, now some PPT came. At least we can see here, we need not to think. That's why I don't like PPT. PPT is not a best way to teach. And what will happen, it will close your thought process. You won't think because you are seeing something, you will read something, then you are thinking that you are learning something, but it is not the real learning. That is one reason I don't like PPT. But that is the sum of the part. If you don't see PPT, you don't feel that it is completing. That's why keep it. See, qubit, you know, it is a quantum information, and there is some operation called act of creating specific quantum states. That's what I told, it will take more time. Is it? So it will take more time to prepare the state. So what we can do, instead of preparing the state, so these are all the stages: initialization, superposition, entanglement, quantum encoding, and measurement, which is the last operation. So this encoding is important stage, and then it is taking lot of time in almost all quantum circuits. Any quantum solutions, the encoding is the major part. It is like நம்ம சினிமா பார்க்குறப்ப எத்தனை மணி நேரம் ஓடுது? அது 2 மணி நேரம் ஓடுதா? ஆனால் அந்த சினிமா எவ்வளோ நேரம் அவங்க எடுத்திருப்பாங்க ஷூட் பண்ணப்போ? 2 வருஷம் 3 வருஷம்லாம் எடுத்ததுக்கப்புறம் தான் நம்ம படம் பார்க்குறோம் இல்லையா? It is something like that. Preparing the quantum data is making that preparation. That will take lot of time and lot of energy also. So the scientists thought whether we can generate the quantum information directly rather than encoding your existing classical data into quantum. Can we generate the quantum information directly? That is where the information generation comes into picture. For that, they started exploring quantum devices like optical lattice, solid crystal,
QED with the cavity mirrors. This is SPS, single photon source. So the single photon source will cause you the detector. So that will give you the angle encoder data. That is where the physics comes into picture. So now you started thinking, we thought that it is a Python program, you are showing some physics, and that is also optics, not just physics. It is optics. You need not to go deeper. Just if you understand that there is some optical systems based on photon where we are able to represent the quantum state. How we are representing the quantum state using photon? Using polarity. Right. But in some system, polarity is not always possible to process. I will tell you the challenge. In a laser beam, if you have 1 million photon, you can accurately measure 10 to 100 photon. It is less than 0.001 percentage. That is the challenge in measuring the photons. It's not so easy to manage polarity alone of a single photon. So that's why the industry, what they thought, they explored larger systems where they will make a lattice kind of things where multiple photons will get, it is like net. இந்த வலை விரிக்கிறாங்கல்ல, அந்த மாதிரி வலையில் வந்து எப்படி ஒரு பறவை மாட்டிக்கிட்டுனா தப்பிச்சு போக முடியாது, அந்த மாதிரி தான் இங்கே. இந்த இடத்துல வந்து ஒரு ஃபோட்டான் வந்துட்டுனா மாட்டிக்கும், அது அங்கேருந்து தப்பிச்சு போக முடியாது. ஸோ அது வந்து இப்படி இப்படி எப்படி இருக்கும், ஊட்டி பக்கம் போனால் மலை எப்படி இப்படி இப்படி இருக்கும், அலையாக மலை இருக்குல்ல, அந்த மாதிரி இருக்கும். ஸோ சமிட் இருக்கும், வேலி இருக்கும். இந்த ஃபோட்டான் வந்து ஒன்று சமிட்டில் இருக்கும் அல்லது வேலியில் இருக்கும். சமிட்டில் இருந்தால் 0 கேட், வேலியில் இருந்தால் 1 கேட். பட் இந்த லேசரோட எஃபெக்ட்னால என்ன பண்ணால் சில நேரத்தில் மிடில் எங்கேயாவது இருக்கும், விச் இஸ் சூப்பர் பொசிஷன். திஸ் இஸ் ஈஸி டு கண்ட்ரோல் ரேதர் தென் கண்ட்ரோலிங் த polarity ஆஃப் சிங்கிள் ஃபோட்டான். ஸோ தே வில் டிசைன் தட் கைண்ட் ஆஃப் சிஸ்டம். இது வந்து ஃபோட்டானுக்கு. சாலிட் கிறிஸ்டலில் எலக்ட்ரானையும் அதை மாதிரி பண்ணலாம். அதில் வந்து பொலாரிட்டி இருக்கு, எலக்ட்ரானோட பிரச்சனை, எலக்ட்ரானோட எனர்ஜி இருக்கும். ஸோ we can manipulate the subatomic scale system such that they are representing two basis states, one superposition. But the superposition will have infinite combination because of the alpha plus beta. So this information generation can be used for communication and sensing, computing எல்லாத்துக்குமே. சென்சிங் இப்போ ரீசெண்டாக ஒரு ஆர்டிக்கிள் படித்தேன். அதில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, இஃப் த சென்சிங் பிகம் ரியலைஸ்ட், வாட் MIT, Massachusetts Institute of Technology, Boston, Massachusetts, they are working on a sensor which can measure a tiny particle, a stone, in Mount Everest from Chennai. It is like fictional movie, right? Science fiction மாதிரியே இருக்கும். சென்னையில் இருந்துக்கிட்டு using the quantum sensing you can measure the dimension of a stone in Mount Everest. இதெல்லாம் நடக்கிற காரியமா? எனக்கும் அப்படிதான் தோணுச்சு. நம்ம குவாண்டம் படிச்சுட்டு நமக்கே இவனுக்கு வந்து படம் காட்டுறானுங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. But there is a company called Atomionics in Singapore. Oh, I think I will need internet. I will open the internet and then show you. There is a company called Atomionics, ATOMIN. I will start my network and then connect with that one and then show you. They are performing some operation called quantum gravity. Using the quantum gravimeter, they are able to measure the presence of fossil fuel or minerals
in the earth more accurately. Earlier they are using sonar systems or some other systems to detect it, right? That is not giving the accuracy, but the atomics solutions, which is a gravimeter, it is predicting, or it is not predicting, it is identifying the minerals in earth more accurately. They have multiple use cases. One of the use cases is what I have told now. From somewhere else, if we keep that gravimeter on a satellite, that can measure any part of the earth to the millimeter scale. That is something surprising to know. That is the power of quantum sensing. Quantum sensing, that's why Government of India, National Quantum Mission, they have a separate vertical called quantum sensing. IIT Bombay, they are working on the quantum sensing. So the பண்ண முடியுமா? நான் என்னோடது கனெக்ட் பண்ணலாம் பார்த்தேன், அது வருமா என்னன்னு தெரியல. கனெக்ட் ஆகல. Any question now? Is it interesting to know the quantum sensing? There is something called quantum sensing which can measure a stone, size of the stone in Mount Everest from Chennai more accurately. And there is one more measurement which is the electron volt of any system. If we know, or if you are able to measure electron volt of any system, that is much powerful than MRI scan. See, this is what their website, Atomics. This is what I told, right? They are Atomics on a satellite or a drone, which the drone will go through that one and then it will scan that place. And they executed this in Qiskit, in a coal mine, to identify what is the coal quality and what is the amount of coal available there. In Australia, they used this in the desert to determine or to identify whether there is a minerals presence. And it is being run by someone called Ravichandran from Kerala. And there is one more company called CRIQ, XEEDQ. This company XEEDQ, the world first multi-qubit mobile quantum processor. It is German-based company. The CEO of this company is Balasubramaniam from Madurai. See, you will surprised to know how much we are contributing to the quantum technology, but not from India. I am also planning to shift my headquarters to Dubai for some reasons, which I cannot tell now. At least cannot tell in the public forum. Soon I will shift my headquarters to Dubai or Singapore. There are some reasons. In India, it is very difficult to do the deep technology. So why I am telling all these things, particularly Bala, BSc Physics from American College in Madurai, MSc Physics also American College, but he did his PhD in IISc Bengaluru, postdoctoral in Germany,
After going to Germany, when he is doing postdoctoral, he decided to build this quantum computer and incubated his company in the college where he did postdoctoral, then started selling this quantum computer. It cost 60 crores. One quantum computer, 60 crores. And it is I met him during July. He came to Bengaluru. I met him and then discussed. Because one of my employees from American college. So they started discussing, and then there is a good brotherhood, and then he also talked to me a lot of things. And similarly, Ravichandra and myself, we met at IIT Patna when we are delivering a session like this. So that is what the industry is. So why I am telling these things, this industry is a real industry. There is a lot of opportunity. And for you, it is a great chance. Because when you complete your final year, the demand for quantum computing will grow. You can easily end up there. That's why I am telling these things. Because if I just explain the theory, you may think that, okay, this is some theory. No, it is not theory, it is hard money. There are companies who are having humble beginning from India. There are many other companies, but why I selected these two companies, you can easily connect. They are from Kerala and Tamil Nadu. That's why I did not switch on this one. Right, let us continue the PPT. Oops. This is what I told the encoding. There is a program, I will show the program. And quantum systems process information using quantum bits. So, this is various technology to build. Remember I told you the quantum types of quantum. This is superconducting, this is ion trap, this is photonics. And there is something called NV centers in diamond. This you have to understand. Because diamond, all of you know diamond, right? Diamond is full of carbon, right? And in lab grown diamond, artificial diamond, the scientist will remove one carbon and insert a nitrogen into that place. This nitrogen cannot connect bond with all carbons. So it will form a vacancy which is called NV center, nitrogen vacancy center. This nitrogen vacancy center, since it is a vacancy, any photon passing through that one, all carbon will reflect it. But if any photon cross through that nitrogen vacancy, it will get catched. It will get what is called, it is like a hole, it will get trapped into that hole. That photon will store quantum information because photon polarity. So this nitrogen vacancy is one of the platform for building qubit and then quantum storage. Surprisingly, quantum computers don't have RAM memory. We have GB, right? RAM 4 GB, 8 GB. Like that, quantum computers don't have RAM memory. The reason is that we cannot store the quantum information. So when I say I cannot store quantum information, here you have to think about this one. The spin of electron which is rotating inside the electron, it is spin up or spin down. We are controlling the microwave field that is moved to superposition. Now, even if you keep the microwave field with the same tolerance or calibration, that superposition after some time will collapse to basis state. That is the nature of quantum computing. This is called decoherence. Quantum systems will not be in superposition forever. After some time they will decohere naturally. So the coherence time, that is an important parameter.
If we have longer coherence time, we can perform more complicated circuit. If we have smaller or lesser coherence time, we can perform smaller circuit only. So in superconducting, we have achieved 30 millisecond. That is the longest coherence time. 30 millisecond, meaning that within the 30 millisecond, you have to complete your computation. But in nitrogen vacancy, the latest research showed that 800 millisecond. That is the longest in NV center. But there is a research which going on, recently they published a paper, they are telling that we can hold the photon inside a NV center which is cooled to a superconducting temperature level, can hold the photon or quantum information more than 24 hours. If we are able to achieve that one, we will be able to have memory for quantum systems. Then the quantum computation will become more powerful. That is when the third generation quantum computers, 2031 onwards, will come into picture. Because since there is no memory, now we are all having separate custom-made quantum computers. But if there is a memory, we can build universal quantum computers. You remember this one? Morning I told, right? So the quantum sensing can be used for quantum computing, quantum communication, quantum sensing itself, then QRNG, QML. These things are all applications of quantum sensing. I will stop here. If you have any question, I'm ready to answer your questions. No questions? That is one advantage with the PPT. PPT is much convenient for the presenter and then audience. No questions. But if it is the case with just if I start writing, lot of questions will come to your mind. That is the power of thinking. That's what I told. Start learning by thinking. I will wait here. Certainly you will have, one of you or some of you may have question. No question? Okay, I will drink water. Let us see if we have question. Okay, so now you understood the secret of speakers. When they are asking, do you have any question? We really not worried about your question. We need some break. That is the secret when speaker are asking, do you have any question? Some of you may feel guilty. I am not asking any question whether the speaker is going to feel. No, we never feel. Even if you ask question, it will be trouble for us, right? You have to explain, and then if you don't know, it will be embarrassing. So when I say, if you have any question, it is not necessary for you to ask question. I am asking the question just because I want to give some rest. I keep on speaking. Now some of you may, okay, we have to ask the question. No question? Really? Okay. Let us move on to the next slide. What is the time when I have to close? 12:30 or 12:30? So another 10 minutes, right, sir? So the quantum sensing, it has multiple approaches. Electron nuclear hyperfine interaction, electric field detection, distortions in space-time. So in classical also we can do the same thing. But in quantum we will do some technology called pulse and
Rydberg atom and skews light. So this skews light can identify the distortion in space-time. So this setup, what you are seeing here, it is a tabletop setup where photons are generated and then pass through various optometer devices. That setup will give the capability to measure the space-time distortion by measuring the photon. And this one, it is field. We know, right? Field, force in physics concept. There is a field in mathematics also. I am not referring that field. I am referring field in physics. Electromagnetic field, microwave field, like that there are 7 fields or 4 fields. 7 fields. There are some number of fields, right? That field, here we are using electromagnetic field here. And this one is electronic spin coherence. The echo between 0 to pi. 0 to pi means 180 degree. How it works? The sensing device. If you remember the atomionics picture, you see the atomionics and oops. If you see this image, see the video, let me play this video. It is lengthy video, but I will show only a portion of that one. While it is loading, you will see the gravimeter from atomionics. It is sensing the presence of the gravity, quantum gravity. Actually, I think it will take some time. You can watch it in the YouTube by searching atomionics. I will come back to the concept. So, the interaction the external field interaction with the sensor. The sensor is a gravimeter sensor. Usually it will be some element like thorium or ytterbium or some of the chemical element only. They will interact with the field and usually they will stimulate that one. Then the quantum state of that particular element will change. That explained by the perturbation theory. Then that readout will happen by measuring that state. That will give you the sensing parameter. If it is gravimeter, it will give you the quantum gravity value. Or if it is some other system, it will give you that maybe electron volt or other characteristics. So these are the 4 steps in the quantum sensing process. This is what I explained, nitrogen vacancy center in diamond. This also measures magnetic field via spin state and shift. Green laser initializes, microwave field probes, fluorescence indicate the states. Actually, physics students can understand these things very clearly. For you, it may not make sense. Then trapped ion will work this way, then cold atom. Then this is the application, quantum metrology, quantum communication, quantum AI, quantum robotics. So quantum sensing is emerging field and then a promising field for good career. But if you are coming from software, computer science engineering or IT, I won't recommend quantum sensing to you. I will recommend for EC students. EC students can do that one, or physics is the right people. So what it is measuring? NV center magnetic field, gravity and acceleration,
See, this cold atom based quantum sensing is being researched by ISRO. Because for the rocket launching, that gyroscope, right? That our phone and all we have gyroscope, right? Like that they have that one, it will be useful. And military is exploring this one. There is a service called GPS, not service, there is a problem called GPS denied. GPS denied mean, see now GPS is based on US satellite. For some reason US decided, no, I don't give you my GPS data. What will happen to our Indian systems? That's why India built their own satellite and then our own navigation system, but that is not available for public, but military is using. So, Indian military, Ministry of Defense, they are exploring the quantum sensing for building more accurate navigation system. And trapped ion quantum dots. Here I have one input. I have the privilege of teaching defense people at Goa. There is a Naval War College. Every year I will go, 2 times I will go. They are meaning Ministry of Defense now open up for private partnership. If any college, academy or research lab ready to build something on quantum, they are ready to fund it. So if you have the capacity, you can think about building something for Ministry of Defense, India. So think about that one. There is a website called IDEX. If you go there, you can find various projects. IDEX. I believe quantum sensing gave you the good understanding. Now you wonder, the theory, whatever I explained, I took lot of time, but the PPT I go through very fast, right? It is very much easier if you go with PPT. Later I will share this PPT. As I told you, don't just read it, think about that one. When will you think about that one? Mostly during travel. When you are riding, don't think. When you are sitting in the bus, college bus, or when you are traveling, think about that one. And that is one reason I like solo travel. Most of my solo travels helped me to understand some of the concepts. I will keep that book, I will show, afternoon I will show the book. Always I will keep that book with me, or I will carry my what is called Kindle workbook. So I will read a topic, I will take randomly, like how some of the religious people open their religious book, read a page, then think about that one. Like that I will open this book, read the book and try to think about that one. That is how I learned most of the concepts. And luckily I have mentors from IIT, NIT, IISc, like that. Lot of professors are my mentor. Whenever I have a question, I will ask them. So fortunately I have mentors from whom I am able to learn, and industry people. Like that you can also, if you build a strong team, you can learn quantum computing. As I told you, you are early entrant, meaning that first generation people, maybe 2035 you will build a great career if you are entering quantum computing now. Yes, correct entry level. One more minute, any question? Okay, afternoon we will discuss fault-tolerant quantum computing and I will show some of the programs. Okay? Then I will explain the program also. Yeah, please sir. I think we can adjourn. We can adjourn now for lunch. Afternoon session, you come here. All of you come back here, right? No lab, come here. I will do the demo here. You have taken notes, all of you. And I told you that for each session wise, you have to prepare 1 page and note. You write in your own language. Right? That is important. And you have to hand it over to